শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরি বল রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম
Ramo Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Gaura, 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 Hare, Gaura, Gaura. Gaura, 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 Hare, Gaura, Gaura. Jai Sachinandana Gaura Hare, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana Gaura Hare, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone singing kirtan. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Jai Radha Madhava Kunja Vihare. Pijana Vallabho Giri Vododhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. O Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Vyasa Puja Mahamotsav ki, Sabada Gaur Bhakta Vrinda ki, Jai Nitai Gaur Sitana Ji Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. We welcome all of you on the special occasion of Srila Prabhupada Appearance Day. Only handsome or fortunate souls are there. So it's an opportunity for everybody to glorify Srila Prabhupada. Very important thing to do. We should always glorify Vaishnavas. And here we are going to glorify the one who made all of us to come to this movement. And because of him we are here. I request once again, please come forward and glorify Srila Prabhupada. Before I start, I'll read
conversation between Srila Prabhupada and Giriraj Swami. And this is from the book what Giriraj Swami Maharaj has written, Watering the Seeds. Giriraj Swami is one of his initial disciple of Srila Prabhupada, and he joined the movement when he was probably 17, 18 or 19. And today he is a sannyasi who's in 80s and lives in US. So this is a conversation which happened in the early days of ISKCON, and Prabhupada was giving them all the philosophy, and they were still trying to grasp everything what Prabhupada is saying. Like we saw today in the class, in 1972, Srila Prabhupada is telling what is the purpose of Vyasa Puja. Should not take it wrongly, that they may not feel that this person is treated as God. So that was the wonderful class by Srila Prabhupada. So we can understand how much Prabhupada has to tell everything to the devotees or the people who joined ISKCON. They became devotees later. The people who joined ISKCON that time. This is the topic which Giriraj Swami mentioned. It is at the marginal position. And it is a wonderful instructions for all of us who are in ISKCON. So Giriraj Swami starts, after I joined in Boston, Srila Prabhupada formed the GBC. And some thought the GBC's members were in a different category from the rest of us. Then one of the GBC members fell down. Still I thought it was a fluke and tried to discount it. Later on, when another GBC member fell, I had some doubt. So I asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, you know everything about us. You know us better than we know ourselves. Yet sometimes we see you put someone in an exalted position and then he falls down. How is that? Srila Prabhupada replied, the living entity is always marginal. So whatever position he is in, he can use it either for Krishna service or for personal sense gratification. Thus the spiritual master places the disciple in the best position for devotional service. But the disciple can always misuse the position for personal gratification and fall down. From the watering seed of His Holiness Giriraj Swami Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. So till the time we will follow the instruction of Srila Prabhupada, our spiritual masters, current spiritual masters, there is no point of us falling down. And in case we supersede their instructions, we try to come out with our own instructions for ourselves rather than following their instruction, there is 100% chances of us falling down. That's the point which we have to learn. Thank you very much. I request again to devotees to come forward to glorify Srila Prabhupada. So and Matajis also can glorify. And it is not that we have to glorify, only Prabhus have to glorify Srila Prabhupada. We all are his grand disciples, grandsons and granddaughters. So we have, for a grandfather, the grandson or a granddaughter is more dearer than son. Keeping this in mind, we all should come forward to glorify. And today is an opportunity. Not many devotees are there, so we all can glorify. Otherwise, once the senior devotee is coming, we will say, talk for 2 minutes, talk for 2 minutes. That option is not there right now. So please come forward and take an opportunity to glorify Srila Prabhupada. Thank you. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada, today I have this great opportunity to express my gratitude to your lotus feet and to your disciples who are till date guiding us on the path back to Krishna. I have no words to describe my gratitude, Srila Prabhupada. You always speak about Achar and Prachar. A spiritual master is a combination of both Achar and Prachar. And in your case, you have so exemplified what a pure devotee of the Lord is like. So, not only that you have given us 80 plus books which you have personally written to guide us on the path back home, back to Godhead, but by actually practicing it, you showing through your life what a pure devotee is like, you have given us the leading light for all times to come. Your disciples have compiled such beautiful books like Srila Prabhupada Leela Amrit or I Will Build You a Temple, My Glorious Spiritual Master, Chasing the Rhino. So many amazing books have been written about your wonderful qualities and how you have served your disciples to come up to the standards of being a pure devotee of Lord Krishna. So, Srila Prabhupada, on this occasion, I am seeing around me how the world is suffering. And in today's lecture also, in your Vyasa Puja lecture, you told, in Kali Yuga, people lack compassion. They have no mercy. There was a time when people were merciful even to an ant. But now, even if a neighbor is being beaten up or troubled, nobody bothers to help him because increasingly that compassion and mercy is dwindling in the age of Kali. But with so much mercy and compassion, you left the shores of India to go by a passenger ship, cargo ship all the way to America and to establish institution. For one whole year you suffered and ultimately ISKCON came into being. But subsequently also, as we are reading your Prabhupada's Leela Amrit, from the pages of Leela Amrit we see that your struggles actually never stopped. Your struggles actually went on increasing because you had to guide so many more devotees and so many more public. You were traveling around the world. I saw in the first 10 years, you traveled around the world 8 times. Between 1965 and 1975, Srila Prabhupada traveled the world 8 times. In such a aged condition, between the age of 70 and 80, Prabhupada undertook so much travel and simply trying to give compassion to all the fallen souls. The more Srila Prabhupada toured, the more he felt compassion for the fallen souls. And today, my heart is filled with hope as I am increasing in my age. I am moving more and more towards old age. My heart is filled with hope, Srila Prabhupada. And I really wish I can express my gratitude by sharing this hope with as many people as possible. You said, if anyone is alive, one will preach. That means you said, if someone doesn't preach, he is as good as dead. So as long as we are alive, we should preach. And in another occasion, you told your disciples, see, you are all young, you have so many years to go. Now you go and preach everywhere. When you become old and when you are mature in Krishna consciousness, then you go to a place like Radhakund or Vrindavan or Mayapur, and then you can spend your retirement life in chanting Krishna all the time. Then Prabhupada added, as far as I am concerned, I am not yet mature enough. That means Prabhupada said, this he said at the age of almost 78. He said, so I have to continue preaching. And Tamal Krishna Maharaj happened to be there at that time, and Maharaj said, then if Srila Prabhupada is saying like this, what about us? The rest of our life, we should be preaching only. So this is the amazing movement of Srila Prabhupada ISKCON, where simply by propagating the mission, by preaching to others, we make advancement. And this ISKCON movement is compared to a tree, a banyan tree, which gives shade, but this is not a stationary tree. You have to go to the tree to take the benefit of the shade. But
this ISKCON tree actually goes everywhere. It keeps running behind people. People are running away, but this tree is chasing and giving them the shade. This is an extraordinary, transcendental, shade-giving tree for the age of Kali Yuga. As devotees who have got the full benefit of this mission, let us all dedicate ourselves to serving the mission of Srila Prabhupada in all humility and all gratitude. There is nothing more for us to gain. By coming to Krishna consciousness, we have already gained everything. What we need to do from this point onwards is simply to share the mercy. Srila Prabhupada, on this glorious occasion of your appearance day, my prayers to you is only that, Srila Prabhupada, please help me to improve on both sides, both on the side of Prachar and on the side of Achar, so that I can call myself a humble servant at your lotus feet. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu gave us a wonderful glorification shared, and he told us how Srila Prabhupada told us how to do achar and prachar. Achar is how we act to act, and prachar is how others have to act. So that was really wonderful. I request any other devotee who would like to come forward and glorify Srila Prabhupada. Anybody, any Mataji? Any Mataji who would like to come to glorify Srila Prabhupada? Any Prabhus? Prabhu sitting at the back side? Today, I tell, it's a rare opportunity which we get once a year, and it is very rare because senior devotees are not there. Once they come, you will not get an opportunity to glorify Srila Prabhupada. They will be speaking, and then the time limit will be 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. And the time will be 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, and nobody will be given. We will be waiting for the next year. Mataji, your name? Shivadani Mataji will glorify. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी तिनामिनी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय. Check, check. Okay, Prabhu. My journey to ISKCON was because of Srila Prabhupada only. I first read Journey of Self-Discovery book. I didn't get any association of devotee before getting into ISKCON. But it was only Srila Prabhupada that I got into the association of ISKCON. By reading his book from Srimad Bhagavatam, I could get the chance to post Sri Krishna Leelamritam in my blog spot. And after reading Srimad Bhagavatam written by His Divine Grace Srila Prabhupada, I was into whole astonishment that how he could write this wonderful Krishna Leela. And I always wanted to worship Lord Sri Krishna, but I couldn't get the chance of how to worship him clearly. It was 2020 when I read the Journey of Self-Discovery book, and by his mercy and by his grace, I could turn the last page of that book and I could read how to worship Krishna, how to chant Hare Krishna Mahamantra, and how to chant Panchatattva Mantra, and how to offer Bhoga. So he was my first guru who taught how to chant and how to offer Bhoga and how to... Yes. So once Amarendra Prabhu during Panihati festival told that Lord Nityananda Prabhu made famous Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Srila Prabhupada made famous
of Chaitanya Mahaprabhu. So our duty is to make Srila Prabhupada famous. So it is our foremost duty to glorify Srila Prabhupada, and because of his mercy I could glorify him today. Srila Prabhupada, my humble obeisances unto your lotus-like feet. Please bless me with your pure devotional loving service so that I can continue preaching and I could serve you till my last breath. Hare Krishna. Hare Krishna, it was wonderful seeing a young youth girl who has recently joined the movement coming and glorifying Srila Prabhupada. That was really wonderful. Now I request Hegriva Sri Haridas Prabhu to come and glorify. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. First of all, thank you for giving me the opportunity to glorify Srila Prabhupada. First, I'll start with how I came into this Krishna conscious because of Srila Prabhupada. Because I was eager to read scriptures, though I'm not from the high-fi family. I'm the Malachas family, so they are non-veg eaters. So I was eager to read who is Krishna, and then I want to know what does the scripture says about Bhagavad Gita especially. So I connected in ISKCON in 2017, and I founded my guru here, His Grace Amrenda Gauradas Prabhuji and Her Grace Sukriti Madhavi Mataji. So because of them, I just connected through Srila Prabhupada. I do remember a few years back, His Grace Prasanna Prabhu told that only Ramanuja Acharya has spreaded the consciousness within India, but only our Srila Prabhupada go to the west, right, and then spread the Krishna consciousness. So it is glorified that because of Srila Prabhupada, we are getting all this Krishna consciousness. And there is no qualification required, right? Chaitanya Mahaprabhu also said, right, he distributed the Krishna consciousness to everyone equally without discrimination. The same way Srila Prabhupada did that, and we are also getting that one. So I feel always like, though I'm not qualified to be here, it is because of Prabhupada and Guru Krishna's mercy. I'm here, I'm chanting the holy name and serving my masters, and then I'm serving Krishna also. So that is one aspect. And second thing, Kalanidhi Prabhu just now told, right? So whenever we are young, so we need to serve, means preach Krishna conscious to others. Whatever we receive, we should not keep it with others. We should share to others. That's what Prabhupada mentioned in the purport of, 13th chapter, right? Non-violence, right? If you're not helping the other soul to uplift their Krishna consciousness, that is non-violence. It is not like when we are hurting physically. So it is also, we are not uplifting the other souls to Krishna consciousness. It is non-violence. So spread. Whenever you have energy in your body, so dedicate your life to serve Krishna and Srila Prabhupada missions. That will please Srila Prabhupada. So you can take oath on this particular day that Prabhupada, I need to at least bring one soul to your lotus feet, because you given the knowledge through my spiritual master. Let me give the knowledge to others as well, whatever you shared as it is. And we see in the lecture, right, we are not manufacturing the knowledge, right? As it is, we are transferring. So whatever Prabhupada said to our masters, we are hearing from our masters and then share to others as well, so that they will also uplift the consciousness and bring back to Krishna consciousness also. That is one aspect. And then if you read, Krishna, Srila Prabhupada Leelamrita, you can come to know how much Srila Prabhupada struggled. See, he has given these facilities, right? The temple, everything. I do remember His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, our Juhu temple, everywhere the senior Vaishnavas are our spiritual masters, they suffered a lot. But now we are sitting comfortably inside the temple with a fan and light and everything. But they stayed in a small hut and mosquitoes are biting them. So they helped Srila Prabhupada to construct a big temple. And here also His Holiness Bhanu Swami Maharaj, all our masters also, they helped and they went for the donation. So he constructed
beautiful Krishna temple for us. So we have to utilize that to uplift our consciousness as much as possible. So don't feel like don't feel lethargic, please. Be serious in your Krishna consciousness and spread the same. And read the scriptures. If you see the book of Srila Prabhupada, right, it is answering many questions personally for me. So whatever I had a question, when I read that book, I'm getting the answer. And they struggled a lot to print a book. Prabhupada, right now, Prabhu, from Vrindavan, he will to travel to Delhi also. And by walking sometimes also nearby press and everything, he struggled a lot to print a book. Value the book of Srila Prabhupada. You have to read daily basis. That is also pleasing Srila Prabhupada. You have to serve whatever way, so whichever way you want, but please read. And even Chaitanya Charitamrita, they are not at all sleeping. The whole day they worked up to 2-3 months now, Prabhu. So they printed the book, 7 volumes or 9 volumes in those days. So we have all the nectar in our hand and easily accessible. Even His Holiness Baniswami Maharaj always says, those days we need to go and walk certain distance and then it will be written in the only palm leaf. So we have to hear from them. But now it is accessible through internet and the book is readily accessible here also in temple. Please utilize it and increase your knowledge and Krishna consciousness. So with that, I'll finish off my learnings from Prabhupada. So please bless me. I need to serve for my master so that I can fulfill the missions of Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Prabhupada. Hare Krishna. It was wonderful, Prabhu. How many of us not read Srila Prabhupada Leela Amrita? Not read. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I humbly request, buy, there is a condensed version, there is a bigger version. Buy at least a condensed version. Read it as a storybook. It is wonderful. It is a storybook in the self itself. Bigger version will take time, but read a condensed version. Then next time buy a bigger version. Because bigger version I think has 7 volumes, right? 7 volumes. So if you start reading, probably by next Vyasa Puja you may not be able to complete. But if you read the condensed version, you will be ready for glorifying Srila Prabhupada for the next Vyasa Puja Utsav. I request Jivan Gaur Hari Prabhu to come and forward and glorify Srila Prabhupada. Take your time, Prabhu. We have very few devotees here right now. Everybody, I gave. Next, one Mataji has to glorify. Only one girl has glorified so far. Please come forward. Okay, good. Hare Krishna. Hare Krishna. This side? Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Srila Prabhupada, அவருடைய புகழ் எல்லையற்றது. அவர் சொல்லக்கூடிய உபதேசம், டோன்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் சீட்டட். அவர் சொல்வார், இந்த மாய உலகம் இதுக்குள்ளே சிக்கிக்கொண்டு நீங்கள் உங்களையே ஏமாற்றிக் கொள்ளாதீர்கள். அசலான விஷயம், பூர்ணத்துவமான முழுமையான கிருஷ்ணரை நீங்கள் அணுக வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். ரெண்டாவது, டோன்ட் வேஸ்டும் பார். அவர் சொல்லுவது, அரிது அரிது மானிடராய் பிறப்பது அரிது, அதனால் இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவார். அப்போ இந்த 2 விஷயம், டோன்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் சீட்டட், டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா, பிரபுபாதர் சொல்லுவார், அதற்கு
தீர்வு ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா பிரபுபாதர் சொல்லுவார், அதற்கு வந்து தீர்வு ஒன்றே ஒன்று தான். அரிது அரிது லீப் அண்ட் டேக் பிரசாத். அவங்க வந்து ஆலயத்தில் மணி மட்டும்தான் அடித்து கொண்டிருப்பார்கள். இப்படியெல்லாம் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னை விட நீங்கள் தான் வந்து தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார். அதனால் அந்த பணிவையும் வந்து பார்க்கலாம். அப்புறம் அவங்களும் வந்து ஒத்துக்கொண்டனர், அந்த கால சூழ்நிலைக்கு இப்படித்தான் வந்து சொல்லியாக வேண்டும். அதனால் அதையும் வந்து பிரபுபாதர் பல விதத்தில் வந்து தனது பணிவு ஹியூமிலிட்டியும் வந்து வெளிப்படுத்தியதை அவர்கிட்ட கொடுங்க. ஸோ அதனால் அது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று அவர் வந்து சர்வ் அண்ட் ப்ரீச்சுன்னு வந்து சொல்லுவார். அதையும் பிரபுபாதர் நமக்கு செய்து காண்பித்ததை வந்து பார்க்கலாம். எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும், எப்படி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் வந்து அவர் ஓய்வில்லாத பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டதை வந்து பார்க்கலாம். சர்வீஸ்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போகும் பொழுதும் அங்கே உள்ள பிரபுஜீஸுக்கு எப்படி வந்து தோத்தி கட்ட வேண்டும், அங்கே உள்ள மாதாஜீஸ்க்கு எப்படி சேலையை உடுத்த வேண்டும், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அங்குள்ள பக்தர்களுக்கு எப்படி திலகத்தை தரிக்க வேண்டும், எப்படி வந்து ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும், எப்படி விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும், எப்படி சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும், எப்படி வந்து பிரசாதத்தை ஹானர் பண்ணணும், இப்படி வந்து பலவிதமான பயிற்சி ட்ரைனிங்கும் வந்து கொடுத்ததை வந்து பார்க்கலாம். சர்வீஸ் அண்டு ப்ரீச். அதுக்கும் மேலாக அவரை நமக்கு விட்டு சென்றது வந்து லீகசி ஆஃப் லவ். நம்ம பொதுவாக அந்த பௌதிக லோகத்தில் பலவிதமான அனுபவத்தில் நிறைய ரூல்ஸு தான் வந்து பேசிகிட்டு இருப்போம். ஆனால் பிரபுபாதர் கடைசியில் வந்து அவர் கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பு, ரெண்டாவது வந்து வைஷ்ணவர்களிடத்தில் எப்படி அன்புடன் செயல்பட வேண்டும்ங்கிறதையும் வந்து கற்றுக் கொடுத்தார். நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தோம், கோயிலுக்கு யாராவது வந்தவங்க கூட ரூல்ஸு தான் வந்து பேசுவோம். ஆனால் பிரபுபாதர் அப்படி வந்து பண்ணலை. ரூல்ஸ்லாம் பேசினார்னா ஒருத்தரும் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அன்பினால் மொத்த உலகத்தையும் வந்து ஆட்கொண்டார். அதை முதல்ல வந்து கற்றுக்கணும். சீடன் அப்படின்னா மெச்சூர்டாக இருக்கணும். அப்படின்னா எப்படி வந்து பக்தர்களிடத்தில், எப்படி மனிதர்களிடையே ஜீவராசிகளிடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டுங்கிறதையும் வந்து கற்றுக் கொடுத்தார். இப்போ கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்தாருன்னா அதை அப்படியே அலையக்காக எடுத்து ஜன்னல் வெளியே போட்டுண்டு, நான் வந்து சிறிய இடத்துல சுற்றி கொண்டிருந்தால் ஒரு பெரிய இடத்தையே கொடுக்குறேன்னு வந்து அங்கே விட்டு விடுவதை வந்து பார்க்கலாம். பக்தர்களிடத்தில் வந்து ரொம்ப பேரன்பு கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணா எப்படி வந்து ஹி இஸ் பொசசிவ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ், அதே போல் பிரபுபாதரும் வந்து ரொம்ப பொசசிவ்னஸ் அவர்கிட்ட இருந்ததை வந்து பார்க்கலாம். பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரபுபாதரை வந்து சொல்லுவார், ஆன்மீக குரு ஆகிறது வந்து பெரிய விஷயம் அல்ல. ஆன்மீக குரு ஆன பிறகு ஏன்னா தகுதி இல்லாத சீடர்களை ஏற்று அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். பயிற்சி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களிடத்தில் நாம் ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தையும், டிவோட்டி கேர் அண்ட் கன்சர்ன், அதெல்லாம் எடுக்கணுன்ட்டு வந்து சொல்லுவார். ஏன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்லேருந்து, குறிப்பாக அமெரிக்காவிலேருந்து வரக்கூடிய பக்தர்கள் சீடர்களுக்கெல்லாம் இந்திய நாட்டில் வந்து விசா அதெல்லாம் வந்து கொடுக்கல. அப்படியே கொடுத்தாலும் 1 மாதம் 2 மாதம் அதுக்கு மேலெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்கள நம்பி தான் பிரபுபாதர் மாயாப்பூர் விருந்தாவன் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தார். மெயினாக விசா வந்து ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா, அப்போ வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லாம் மேற்கத்திய சீடர்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு அழைத்திருந்த போது பிரதம மந்திரியாக இந்திரா காந்தி இருந்தார். இங்கே என்ன ரிப்போர்ட்டு போயிடுச்சுன்னா, ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங், இந்திய உளவு அமைப்பு நிறுவனம் அந்த ஒன்றிய அரசுக்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, மத்திய அரசுக்கிட்ட எல்லாம் அமெரிக்காவின் உளவு நிறுவனமான CIA இஸ்கான் இயக்கத்துக்குள்ளே வந்து ஊடுருவிட்டாங்கன்னு. அதனால் அவருக்கு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு துறவி சன்னியாசிங்கிறதுனால இந்திரா காந்தியெல்லாம் சந்திக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் வந்து சீடர்களுக்கு விசாவை நீட்டிக்க வேண்டும்னு இந்திரா காந்தி அம்மையார்கிட்ட அவங்க நேரம் ஒதுக்கீடு அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்டு போய் நேரடியாக பார்க்குறார். அந்த நுழைவாயில் வரைக்கும் சீடர்கள் பக்தர்கள்லாம் வந்தாங்க. பிரைம் மினிஸ்டரை மீட் பண்ணும்பொழுது பிரபுபாத் மட்டும்தான் வந்து உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டார். அவங்க நல்லா நின்று மரியாதையுடன் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பிரபுபாதரெல்லாம் வந்து வரவேற்றாங்க.
பிரபுபாதர் வந்து இந்த கோரிக்கை வைக்கிறார், மை டிசைபிள்ஸ் விஷா ஷுட் பி எக்ஸ்டெண்டட். அப்போ இந்திரா காந்தி என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, how do you know that those who are following you are not CIA agents அப்படின்னு. உங்களை பின்தொடர்பவங்கள் வந்து CIA அதிகாரிகள் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி ஊர்ஜிதமாக தெரியும் அப்படின்னு. அதுக்கு பிரபுபாதர் வந்து 5 விளக்கத்தை கொடுத்தார். அது அந்த 5 விளக்கத்துலேயும் ஆன்சர்லேயும் இந்திரா காந்தி வாஸ் ஃபுல்லி கன்வின்ஸ்ட். ஒன்று என்னென்னா, they have completely dedicated their life in Krishna's service. கிருஷ்ணருடைய சேவையில் முழுமையாக அவங்க வந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டனர். ரெண்டாவது, அவங்களுடைய தீய பழக்க வழக்கங்கள், பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. எந்த சிஐஏ ஏஜென்ட்டு காலையில் வந்து மங்களாரத்திக்கு 4:30 மணிக்கு எழுந்திருப்பான், காலையில் மங்களாரத்திக்கு வராங்க. அது மட்டும் இல்லை, சிஐஏ ஏஜென்ட்ஸ்னால் எல்லாம் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் தந்துவாங்க. நாங்களே வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டி மடம்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்டிங்களாங்க எங்கேயாவது இருந்துட்டுருக்கோம், அவங்களோட வந்து எங்களோட வந்து தங்கி இருப்பதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது சீடர்களுக்காக இப்படியெல்லாம் வந்து சொன்னபோது அது இந்திரா காந்தி வந்து ஏற்றுண்டாங்க. ஓகே, உங்களுடைய சீடர்களுக்கு நான் இந்த விசா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அந்த காரணத்தில் அந்த பாகிஸ்தான் முஜிபுர் ரஹ்மான், அந்த ஷேக் ஹசீனாவோட அப்பாவை கரெக்டாக வந்து பிரபுபாதர் போய் சந்திக்கும் போது தான் வந்து கொண்டுட்டாங்க. இப்போ வந்து எல்லாம் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸு கட்டாயம் கிடைக்காது அப்படி இப்படின்னாங்க. ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, சீடர்களுடைய நலன் அக்கறை ஒரு பக்கம், அவங்களை வைத்து கொண்டு தான் வந்து விருந்தாவனம் மாயாப்பூர் திட்டப்பணிகளை எல்லாம் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆச்சாரியர்கள் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு வீணை இது இருக்குது, பானை, பிறகு கம்பிகள் இருக்குது, அதையெல்லாம் கோர்த்து அழகாக வந்து வீணை வாத்தியத்தை வாசிக்கிற மாதிரி யார் யார் எப்படி அவங்களுடைய பின்புலம் பேக்ரவுண்டில் வந்திருந்தாலும் அவங்களெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸில் வந்து என்கேஜ் பண்ணுறதுல ரொம்ப கைதேர்ந்தவராக இருந்ததை வந்து பார்க்கலாம். அதற்கும் மேலாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு 4 அடி வியாசாசனத்துக்கு மேலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தப்ப, ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து சீடர்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரேவாக இருக்கும், ரொம்ப ஆழமாக இருக்கணும். எல்லாரும் வந்து 100% கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கணும்னு சொல்லுவார். பிறகு 90%, 80%, 80%ன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் அப்படியே கம்பீரமாக அப்படியே நடந்து போகும்போது அவருடைய சதர் கீழே அப்படியே வந்து இந்த தரையை தொட்டு கொண்டு சென்றது. அப்போ அந்த சதரை தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு நெஞ்சை நிமிர்ந்து 70% நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தாலும் கிருஷ்ணர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார். ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா 60-50% வந்தாலும் அது 50-60ன்னு சொன்னால் அப்புறம் டிவோட்டிஸ் வந்து அதை இன்னும் ரிலாக்ஸ்டாக எடுத்துப்பாங்க. பிரபுபாதர் அங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் டிவோஷனல் சர்வீஸில் சின்சியராக இருந்தாலும் குறைபாடுகள் இருக்கும் பட்சத்தில் கிருஷ்ணர் உங்களை நிராகரிக்க மாட்டார். நிறைய டிவோட்டிஸுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்ன வரும்னா, நாம் உண்மையிலேயே ஆன்மீக லோகத்துக்கெல்லாம் போக முடியுமா, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியுமான்னு. ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து கிருஷ்ணருக்கு எந்தளவுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரியமானவர்னு யாராவது வந்து ஓரளவுக்கு புரிந்து கொண்டாலும் அவங்களுக்கு இந்த சந்தேகமே வராது. சின்சியராக டிவோஷனல் சர்வீஸில் நாம் என்ன தான் பார்த்து பண்ணாலும் குறைபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த குறைபாடுகள் வந்து நம்மை வந்து விருந்தாவனத்துக்கு, கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு அது நிச்சயம் தடையாக இருக்காதுன்னா அதுக்கு முழுக்க காரணம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து மிக மிக பிரியமானவர். அதனால தான் தாத்தாவுடைய சத்து பேரனுக்கு வரப்போகிறது, அப்பாவுடைய சத்து மகனுக்கு வரப்போகிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர். அதனால் அந்த சந்தேகமெல்லாம் வரக்கூடாது. அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு தான் பிள்ளையும் போகிறாங்க, தாத்தா இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் தான் வந்து பேரன் போகிறாங்க, ஆச்சாரியர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு தான் நாம் செல்ல போகிறோம். அதில் வந்து தெளிவாக இருக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் வந்து அந்த ஃபுல் கன்விக்ஷனை வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அதனால் வந்து பிரபுபாதர் வந்து 70% தானே சொல்லியிருக்கிறாருன்னு, 50%, 60% வந்தாலும் பிரபுபாதருடைய கருணையினால சாத்தியமான அதை அவர் வாயால் 50%, 60%, அதையும் நாம் வந்து லீனியண்ட்டாக வந்து எடுத்துக்கொள்வோம். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து சின்சியாரிட்டி, ஹவு மச் பிரபுபாத் இஸ் டீப்லி அண்ட் இன்டிமேட்லி கனெக்டட் டு கிருஷ்ணாங்கிறத வந்து உணர வேண்டும். அதனால தான் ஒரு
சீடர் வந்து பிரபுபாட்ட சொன்னார், நீங்கள் அடிக்கடி வந்து பக்தி ரசாமிருத்து சிந்துவில் ஒன் ஹேஸ் டு ஃபாலோ இன் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் விரஜவாசின்னு சொல்கிறீங்க. ஹூ இஸ் தட் விரஜவாசி அப்படின்னு கேட்டப்போ பிரபுபாட் சொல்கிறார், ஐ ஆம் தட் விரஜவாசின்னார். கைத்தட்டுங்க. ஸோ அதனால் பிரபுபாதர் அந்த அளவுக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் வந்து பிரியம் கொண்டிருக்கிறார். அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, பிரபுபாதருடைய இருப்பு என்னன்னா அந்த விருந்தாவனம் சூழ்நிலை மூட அப்படியே வந்து கொண்டு வந்து விடுவார். அதனால தான் வந்து பிரபுபாதர் இதயத்தில் கிருஷ்ணர் சுமந்து சென்றதுனால எந்த இடம் சென்றாலும் அவரால் ஒரு விருந்தாவன சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்த முடிஞ்சது. அது இல்லாமல் அவர் ரொம்ப பக்தர்களிடத்துல ரொம்ப அன்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்னு சொல்லுவார். எப்படி நமக்கு தெரியும், அதாவது அக்ரூரருக்கு கிருஷ்ணர் பலராமர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய யமுனை நதிக்குள்ள ஆன்மீக லோகத்தை காண்பித்தார். விரஜவாசிகளுக்கும் யமுனைக்குள்ளே இறங்க வச்சு, அவங்க ஏற்கனவே விரஜவாசிகளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஏக்கம் இருந்தது, நாமளும் வந்து ஆன்மீக லோகத்திற்கு செல்வோம்னு அதையும் வந்து காண்பித்தார். அதே போல் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் நமக்கு ஆன்மீக லோகத்தை இஸ்கான் மூலமாக வந்து காண்பித்துள்ளார். இஸ்கானுங்கிறது வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தோடைய எக்ஸ்டெண்டட் பிரான்ச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், இதை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஆன்மீக தூதரகம். அதனால் நமக்கும் அந்த நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கார். பிரபுபாதருடைய சீடர்களும், பிரபுபாதர் வந்து சொல்லுவார், இந்த விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நான் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து உங்களை அழைத்து செல்வேன். ஏன்னா சில நாடுகளுக்கெல்லாம் பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய போகலை. துறவிகள் சன்னியாசிக்கு கூட வந்து கை தூக்க மாட்டாங்க, ஒரு சில சன்னியாசி பாதி கை தான் தூக்கி இருப்பாங்க. அப்போ பிரபுபாதர் சொல்லுவார், இந்த நாட்டுக்கு மங்கோலியா, ஈரான், ஹவாய் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்தீர்கள்னா நீங்கள் உடல் விடும் பொழுது நான் உங்களை வந்து அழைத்து செல்வேன்னு. அதே போல் அந்த துறவிகளுக்கு அவ்வாறு அங்கே பிரச்சாரம் செய்யும்போது ஒரு தற்காலிக பின்னடைவு, டெம்பரரி செட்பேக் ஏற்பட்டாலும் உடல் விழும்போது கோமா ஸ்டேஜில் அவங்க அப்படியே வந்து எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பிரபுபாதர் வந்து விட்டாருன்னு ஒரு சன்னியாசி சொன்னதையும் பார்க்கலாம். இன்னொருத்தர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதர் நம்ம ஏமாற்றவில்லைன்னு கோமா ஸ்டேஜில் இருந்தப்போ அவர் உடல் விடும் பொழுதும் அவர் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சென்று விட்டார்னா, அப்போ பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார், நான் ஏனோ தானானோ இங்கே அமெரிக்காவிற்கு வந்து பிரச்சாரம் செய்துட்டு போகவில்லை, இதெல்லாம் வந்து நித்திய உறவு முறையில் வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் பக்தி தொண்டு செய்தாலும் கிருஷ்ணர் உங்களை மறக்க மாட்டார், நீங்கள் என்னுடைய சீடன் ஆகிவிட்டால் அந்த பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளேன். பிரபுபாதர் அடிக்கடி வந்து சொல்லுவார், I have taken the responsibility to take you all of my disciples to take back home, back to Godhead. அதை வந்து செய்து காண்பித்தார். அது பிரபுபாதர் வந்து பல உதாரணங்கள் சீடர்கள் இடத்துல நம்ம கண்கூடாக பல நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்கள் இருப்பதை வந்து பார்க்கலாம். அதனால் பிரபுபாதர் வந்து ஒன்று தான் வந்து சொல்லுவார், இப்போ சில சீடர்கள் எல்லாம் அனர்த்தங்கள் இருக்குன்னா அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத, நீ நல்லா சர்வீஸ் பண்ணு, நீ பிரச்சாரம் பண்ண, அனர்த்தங்களை வந்து எனது கருணையினால் ஒரு சிறு உதவுட்டனா அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடும், அதுக்கு பற்றி நீ கவலைப்படாதம்பார். அதனால் பிரபுபாதருடைய கவலை என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஜீவரும் இங்கே சென்னைக்கும் வந்தப்போ மவுண்ட் ரோடில் பிரபுபாதர் போன போது அந்த மவுண்ட் ரோடு பக்கத்தில் கூட இருக்கக்கூடிய பஸ் ஸ்டாண்டில், இப்போ நல்லா வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பஸ்ஸு ஷேடெல்லாம் இருக்கும், அப்போ எல்லாம் வெயிலில் நின்று கொண்டு இருக்கும்போது கூட அவர் கண்ணில் வந்து இயற்கையாக தாரையாக கண்ணீர் வருது. ஏன் எல்லாரும் இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு. அந்த கருணை வந்து இயற்கையாக வருவதை பார்க்கலாம். இல்லை ஆன்மீக லோகத்தில் எப்படி வந்து கிருஷ்ணருடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், இப்படி எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை மறந்த நிலையில் ஜட உலகத்தில் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே, ரொம்ப கருணை உள்ளம் இருக்குது. அதனால் பிரபுபாதருடைய ஏக்கத்தை போக்க வேண்டும் அப்படின்னா நாம் வந்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். இல்லை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய இஸ்கான் இயக்கத்திற்கு பலவித உதவிகளை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அனுகிரகத்திற்கு உள்ளாகலாம். பிரபுபாதருக்கு வந்து விரஜவாசி பாஷை ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர். விரஜ பாஷையில் பேசுகிறது அது நம்ம வந்து குரங்கு கூட ஒரு தடவை குரங்கு குட்டி பிரபுபாதருடைய அறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு பால்கனிக்கு வந்தபோது பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு பாஷையில் குரங்கு பேசி கொண்டிருக்கு, அவர் உள்ளே போய் பார்த்தப்ப பிரபுபாதரும் அந்த குரங்குடன் வந்து பேசி கொண்டிருக்கிறத. அதனால் வந்து ரொம்ப அற்புதமான, நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கருணையை வந்து கொடுத்துருக்கிறார். ஜுஹு பீச்சில் பிரபுபாதர் மார்னிங் வாக் நடந்து கொண்டு செல்லும் பொழுது கூட ஒரு நாய் வந்து அவரை வழிவிடாமல் குறைத்து கொண்டே இருந்தது. பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் காலையில் மார்னிங் வாக் நடந்து போகும்பொழுது ஒரு பெரிய கைத்தடியை வைத்திருப்பார். அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து நகர்ந்து போன்னு சொன்னாலும் அது வேறு விதமாக சென்று
அங்கே பிரபுபாதருடைய முன்னேற்றத்தை தடுத்து கொண்டே இருந்தது. பிரபுபாதர் கடைசியாக ஹட் ஹட் அப்படின்னு சொன்னப்போ நாய் இறந்து விட்டது. உடனே பிரபுபாதர் ரூமுக்கு வரார். அப்போ டிசைபிள்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க, நீங்கள் அப்செட் ஆகிட்டீங்களா, நாய் இறந்துடுச்சுன்னு. அப்போ சொல்கிறார், இல்லை நாய் வந்து நான் போன பிறவியில் பக்தனாக இருந்தேன், செய்யக்கூடாததை செஞ்சுட்டு அதனால் நாய் பிறவியாக வந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார். அப்படின்னா என்ன, அவர் நாயை வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டார். ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு நாய் ஒன்றும் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணலை, நாய் இனிஷியேஷன் வாங்கலை, ஆனால் அவர் வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டார். அதனால் சீடர்களுக்கும் வந்து முழு நம்பிக்கை இருக்கணும். பிரபுபாதர் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவர். அவரது உபதேசத்தை கேட்பதன் மூலமாக நாம் நிச்சயம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. That was wonderful, Prabhu. Whenever Prabhu speaks, I always think, why I have not learned Tamil. So one Mataji, I don't know her name, she's coming new. She wants to glorify Srila Prabhupada. Please come, Mataji. You said? Yeah, that's right. And then Prabhu will glorify. And I hope by that time some more senior disciples, senior devotees will come. You can take this. Before that, there is an announcement. There are two vehicles, TN05AZ5019 and TN1407CK4849. If the owner of the vehicles are sitting here, kindly remove the vehicle. Please. It has to be removed from the park place to some other parking place. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. நான் இந்த இஸ்கானுக்கு வந்ததே வந்து ஹயக்ரீவ பிரபு சொன்னார் ஒரு விஷயம். பகவத்கீதா அதெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு, படிக்க தெரில. அந்த மாதிரி தான் நானும் வந்து பகவத்கீதா வந்து அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டேன் நான். ஸோ தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டபோது அமேசானில் தேடுவோம் இல்லையா, பகவத்கீதா வாங்கி பார்ப்போம். அப்படி பார்க்கும்போது பெஸ்ட்டு செல்லிங் புக்கு வந்து இந்த பிரபுபாதரோட புக்கு தான். சரி இது வாங்கலான்னு வாங்கிட்டு பேஜஸ் அதில் பாதி இல்லை. சரி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சரி ஒரு டைம் வந்து நான் பிஜியில் இருக்கும்போது எங்கள் ரூமில் வந்து இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுன்னு சொன்னாங்க இஸ்கான். சரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வருவோம் அப்படின்னு நானும் என்னோடய ரூம்மேட்டும் வந்தோம். வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த அமேசானில் பிரபுபாதரோட இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா, அதை பார்த்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு அவர் அங்கிள்னு தான் கூப்பிட்டேன், மன்னிச்சிக்கோங்க. என்ன இந்த அங்கிள் வந்து இங்கே இருக்கார், எப்படி என்ன இது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல வந்த புதுசில் ஃபஸ்ட்டு டே. அதுக்கப்புறம் மெல்ல தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஓகே இவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர், இவர் மூலயமா இஸ்கான் ஸ்தாபகமாச்சு. ஸோ எல்லாமே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அவர் குருவாக எடுத்துக்கவே முடியல. எப்படி ஒரு அங்கிளை நான் எப்படி ஆக்சுவலி குருனாலே என்னன்னே எனக்கு தெரியாது. குருனா யார், என்ன, எதுக்கு குருவை இப்படி அவங்க வந்து பாடுறாங்க. இப்போ ஒரு கீர்த்தனைக்கும் வந்து ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்னு பாடுவாங்க, முடிக்கும்போது ஜெய் ஸ்ரீல குருதேவ் அப்படின்னு பாடுவாங்க. ஏன் வந்து பிரபுபாதருக்கும் குருதேவுக்கும் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ், அதுவே எனக்கு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, கம்ப்ளீட்டாகவே தெரியாது. ஸோ போக தான் எனக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது. ஸோ இப்போ அவரோட கருணையால் தான் நான் ஏதோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மனசுக்கு திருப்தியாக ஆத்ம திருப்தியாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வீக்கெண்ட்னாலே நான் இங்கே தான் குடியிருப்பேன், இஸ்கான்லேயே தான் குடியிருப்பேன். காலையில் வந்தால் நான் ஈவினிங் தான் வந்து கிளம்பியே போவேன். ஸோ எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இஸ்கான். இஸ்கானுக்கு வர வேண்டாம் போக வேண்டாம்னு வீட்டில் யார் சொன்னாலும் நான் வந்து சண்டை போடுற அளவுக்கு போயிடுவேன். ஸோ எனக்கு இஸ்கான் பிடிக்கும், அது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதர்னால தான். ஸோ அந்த பகவத்கீதா வந்து நான் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இல்லைங்களா. ஸோ அதில் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாருக்கும் இருக்குது, எவ்வளவோ தப்பு நடக்குது, ஏன் கடவுள் வரவே மாட்டேங்கிறாரு, கலியுகத்தில் தான் வருவாரா, நான் அப்போ பிறப்பேன்னா அவரை பார்ப்பேன்னா, அந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். அது இஸ்கான் பெங்களூர் வந்து அவங்க பகவத்கீதா கிளாஸ் எடுத்தாங்க 18 days. அதை அட்டன் பண்ணக்கப்புறம் தான் ஓகே
எனக்கு வந்து அப்போ தான் புரிஞ்சுது. ஸோ இதான் பகவத்கீதையில் இருக்குது. நான் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சக்கப்புறம். ஸோ நேற்று நைட்டு கூட நான் யோசித்தேன், பிரபுபாதர் வந்து எப்படி அவங்க டிசைபிள்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, இதுதான் என்னோடய பர்த்டே, வியாச பூஜை கொண்டாடணும், எப்படி அவரே வந்து சொல்லியிருப்பார், அது ஷையாக இருக்காதா அவருக்கு அப்படின்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டாங்க இல்லைங்களா காலையில், அது வந்து எனக்கு நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஆன்சரே தெரிஞ்சுது. ஓகே, இப்படி தான் வந்து நம்ம குரு வந்து கடவுள் இல்லை, ஆனால் அவர் வந்து ஆஸ் குட் ஆஸ் காட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ இவ்வளோ தான், எல்லாமே வந்து பிரபுபாதருக்கு தான் வந்து நான் முழு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நான் இப்போது நல்லா சிரிக்கிறேன், நிம்மதியாக இருக்கேன். என்னோடய வாழ்க்கையிலே வந்து நான் ரொம்ப நிம்மதியாக ஹாப்பியாக இருக்கேன்னா நான் இஸ்கானுக்கு வந்த டேஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து குரூப் டான்ஸ் ஆடணும்னு நான் ரொம்ப ஆசை. ஆனால் எங்கள் ஊரில் நான் இருந்த சூழ்நிலை அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கிராமப்புற ஏதோ மழை வர்றதுக்காக ஆடுவாங்க இல்லையா, அதிலெல்லாம் எனக்கு ஆடணுன்னு ஆசை. ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கவே இல்லை. இங்கே வந்தக்கப்புறம் தான் நான் வந்து குரூப்பாக ஆடுவேன். டான்ஸ் ஆடலைனாலே எனக்கு வந்து ஐயோ ஆடவே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். பட்டு எல்லாமே நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன், இப்போ நிம்மதியாக இருக்கேன். எனக்கு எல்லாமே வந்து இந்த இஸ்கான் தான், இந்த பிரபுபாதா தான் அந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத். ஹரி போல். Hare Krishna. It was a wonderful glorification, and Mataji had a relationship with Prabhupada before coming to ISKCON, calling him uncle. That was really sweet. We have Ramanathan Prabhu. Most of us may not know Prabhu, but Prabhu is one who has, his idli is more softer than Murugan idli's idli. And Prabhupada has fed almost all senior disciples of Srila Prabhupada who comes to Chennai. And that is amazing. Hare Krishna. எனக்கு ஆண்டு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த இயர் 1975 or 1976. இடி அமீன்னு ஒரு ரூலர் இருந்தார் தெரியுமா? இடி அமீன் உகாண்டாவில் ஒரு ரூலர் இருந்தார். ஹி ஹஸ் அப்சர்வ் தட் பவர். அவர் ஹி military general, he captured the power and he came to power. Prabhupada is in the next country. I believe it's in Nigeria, if I'm right. நைஜீரியாவில் இருக்கார் பிரபுபாத். அப்போ வந்து கிளாஸ் அன்றைக்கி இது அப்போ தான் இது நடந்திருக்கு, இந்த சம்பவம் நடந்த சமயத்தில் அவர் அங்கே இருக்கார். அவர் பிரபுபாத் வந்து அன்றைக்கி கிளாஸ் என்டையர் லெக்சரும் இப்போ மன்னனோட வேலை, ரூலர்ஸ் டியூட்டி இஸ் டு டேக் கேர் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ். ஃபுல் லென்த் என்டையர் 1 ஹவரும் அதே தான் சொன்னார். அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபுல்லாகவே என்ன வேறு எதுவுமே பேசலை அவர் பிரபுபாத். மன்னரை பார்க்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா, எல்லாம் நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்களே. எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸில் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி இவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்களே, ஹூ இஸ் அன் ஐடியல் ரூலர் இன் த ப்ரெசன்ட் மாடர்ன் டே வேர்ல்ட்? அப்போ பிரபுபாத் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் ரெக்கார்டில் இருக்குது. ஆனால் கடைசியில் என்ன வேடி, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த கடைசியில் பிரபுபாத் சொல்கிற பதில் அது வந்து டேப் முடிஞ்சு போச்சு. இட்ஸ் மீ he says that. அப்புறம் ஒன் டைம் உங்களெலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மங்களாரத்தி எப்போ அட்டன் பண்ணக்கூடாது? when you should not attend மங்களாரத்தி? only if you are dead. all otherwise you can skip the other programs because depending upon your circumstances or எப்படி இருக்கு சூழ்நிலை பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் ஒன்லி நீங்கள் இது பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, பிரபுபாத் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தான் தெரியும் இல்லையா, எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க. பிரபுபாத் கேட்குறாங்க, do you know everything about கிருஷ்ணா? நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? எனக்கு இவ்வளோ தெரியும், கால்வாசி தெரியும், அரைவாசி தெரியும், முக்கால்வாசி தெரியும், முழுவாசி தெரியும். I know what all Krishna wants me to know about Krishna. அந்த மாதிரி சொல்கிறார். அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னொன்று,
இன்சிடெண்ட் வந்து இப்போ பிரபுபாத் வந்து பாம்பேயில் இருக்கார். பாம்பேயில் ஜுஹூவில் இருக்கார். ஜுஹூவில் இருக்க கிளாஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு. கிளாஸ் கொடுக்கும்போது இவரை பார்க்குறதுக்கு தேவர்கள் தே ஆல் கம், தே ஹவ் டிசெண்டட் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. வந்துட்டு எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ வந்து எனக்கு பிரிங் மீ மகாபிரசாத். அப்போ தான் வேடிக்கைலாம் அப்போ தான் ஆஃபரிங் போயிட்டுருக்கு. ஆஃபரிங் போகிறத பார்த்துட்டு இல்லை பிரபுபாத் ஆஃபரிங் போயிட்டுருக்கு, ஆஃபரிங் இஸ் கோயிங் ஆன், பிரிங் மீ ஐசே. திரும்பி சொல்கிறாங்க பிரபுபாத் ஆஃபரிங் போயிட்டுருக்கு, பிரிங் மீ ஐசே அப்படின்றாரு. தேர்ட் டைம் சொன்ன பிறகு தான் அப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க. பிரபுபாதுக்கு வந்து அந்த மகாபிரசாதத்தை கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கொடுத்த பிறகு ஹி கிவ்ஸ், அவங்க தேவர்கள்லாம் கொடுக்குறாரு. அப்போ சொல்கிறாரு, டு யூ டோன்ட் நோ தட் they are all come from, they are all devas, they have come here, so only I asked you to bring it. இவங்க நமக்கு தெரியாது இல்லையா, we don't know, but he says, Prabhupada saying. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஜெயபதாக் மகாராஜ் வந்து இருக்கார். ஜெயபதாக் மகாராஜ் இஸ் இன் மாயாப்பூர், பிரபுபாத் இஸ் இன் கல்கட்டா. கல்கட்டாவில் இருக்கார். கல்கட்டாவில் இருந்துட்டு அப்போது இது பண்ணுறாரு, எல்லா லெட்டர்ஸ் தான் அப்போ கம்யூனிகேஷன். ஜெயபதாக் மகாராஜ் ஹஸ் டு ட்ராவல் ஓவர் நைட் ஃப்ரம் இதுலேருந்து கல்கட்டாலேருந்து மாயாப்பூர் வரணுன்னா ட்ரெயினில் வரணும். இப்போ அப்போ வந்து ஹி ஹாஸ் ப்ராட் எவ்ரி திங். அவர் என்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்புவார். லெட்டர் கம்யூனிகேஷன் தான், நாட் லைக் யுவர் ப்ரெசன்ட் டே மாடர்ன் டே வேர்ல்டு இல்லை. அப்போ லெட்டர் கம்யூனிகேஷன் தான் எல்லாம் பண்ணோம். பிரபுபாதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு, இப்போ இவர் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அனுப்பியிருக்காரு. திஸ் இஸ் பிரிக்ஸ், திஸ் இஸ் சிமெண்ட், திஸ் இஸ் ஸ்டீல், இதெல்லாம் அனுப்பி அவருக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புனா பிரபுபாத் அங்கேருந்து பதில், ஏய் ஐ நோ தட், all this I know, where is the building? பிரபுபாத் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அடிப்பார். அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட் ஐ வாண்டட் டு டெல் அபவுட் தட். பட் உங்கள் எல்லாருமே தெரியும் மாயாப்பூர் எல்லோரும் யார் யார் போயிருக்கீங்க? அது டேட்டிஸ் பார்த்தீங்களா, உற்சவமூர்த்தி. அதில் வை நித்யானந்த பிரபு இஸ் நாட் தேர். Chaitanya Mahaprabhu you have seen? Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. Why you Nityananda Prabhu is not there? Any idea, any guess? அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, பிரபுபாதோட டேட்டிஸ் தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் கல்கட்டா. தே டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இட். தே ட்ரெயினில் வந்து தே brought it, they brought bringing by boat. போட்டில் கொண்டு வராங்க. தே போட்டில் கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறாங்க. போட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ண வர்றதுக்காக கொண்டு வர்றாங்க. கொண்டு வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த போட்டில் வரும்போது நித்யானந்த பிரபு குதிச்சிட்டாரு. உங்களெலாம் தெரியாது, ஆனால் அது ஆல் த ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் only told us all this. இந்த நித்யானந்த பிரபு ஜம்ப்ட் இன்டு த கேஞ்சஸ். இது ஐயோ என்னடா அது ஒன்றே தெரியல அப்படின்னு பிரபுபாட் they went and started crying. பிரபுபாத் என்னாச்சு, வாட் ஹேப்பன்? இந்த மாதிரி ஒரு டெய்ட்டி குதிச்சாரு கேஞ்சஸ். விச் டெய்ட்டி டிட் தட்? நித்யானந்த பிரபு டிட் தட். அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார், ஏய் தட் இஸ் நத்திங் அன்யூஷுவல் ஃபார் ஹிம். அப்புறம் இன்னொன்று தெரிஞ்சு எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ப்ராபபிலி, சம்பத்குமார்னு ஒரு பட்டர் இருந்தார் இல்லையா, பெங்களூர். ஹி வாஸ் இன் பெங்களூர் 1977 ஆகஸ்ட்டில் நினைக்கிறேன். அப்போ தெரியும், ஹி வாஸ் இன் பெங்களூர். he wanted to see Prabhupada because he saw that Prabhupada is suffering so much. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு, இவ்வளோ இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கே, இவர் வந்து தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, எப்படி இவரை இது பண்ணலாம், இவர் வந்து அவர் தெரியலன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. அவர் தெரிஞ்சுட்டு he took one ticket, ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஒன்று வாங்கிட்டு he landed at பாம்பேயில் அவர் பார்க்க போகிறாரு. கிரிராஜ் மகாராஜ் தான் அப்போ செக்ரட்டரி. அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை அவரை பார்க்க முடியாது, he is very sick, already he is surviving only on half a glass of orange juice. அவ்வளோதான் அவரோட ஆகாரம் வந்து ஒரு நாளைக்கு அரை டம்ளர் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான். தட் இஸ் இஸ் இல்லை. அதில் இருக்கும்போது எப்படி அவரை பார்க்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். சரி, somehow he managed and he could go and see meet பிரபுபாதை பார்த்து கேட்குறார், பிரபுபாத் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவரோட மூர்த்தி இஸ் நாட் டு பி வர்ஷிப். எல்லாரோட சஃபரிங்ஸும் யூ ஆர் டேக்கிங். only when you depart, after your departure only the murti should be worshipped. I thought, so what? Prabhupada asking, so what? No, you are suffering so much. See, my murti will continue to take the suffering while I am alive, and even after, when I leave also, my murti will continue to take that suffering. அதனால் பிரபுபாது வந்த உடனே, ப்ளீஸ் ஆல் டிவோட்டீஸ், ஈவன் அதர்ஸ் ஆல்சோ, ஃபர்ஸ்ட் கம் அண்ட் even you don't pay obeisance to the Lord, that is nothing, not an offense, but first pay obeisance to Prabhupada. Prabhupada is such a magnanimous soul.
யூ ஜஸ்ட் கேனாட் இமேஜின் வாட் ஆல் he did. அவர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து அப்பப்போ அந்த சொல்கிறாரு, அந்த பட்டர்னு சொல்கிறாரு, சி ஐ எம் ஒன்லி ஒரு பட்டர் தான், நான் ஒரு ஐ எம் நாட் ஒரு ஆச்சாரியா, நான் வந்து ஒரு பட்டர் தான். அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் நீங்கள் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு சொல்லிட்டேன், சாரி யூ டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ, நான் அதனால் சொன்னேன். ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, it was wonderful, especially Nityananda Prabhu jumping in this river. So if you want to read about deity's relationship with the devotee, you should read book about Vamsi Das Babaji. He is a god brother of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Babaji Kishore Das had only two disciples. One is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Vamsi Das Babaji. You will understand how Nityananda and Gauranga Mahaprabhu does different pastimes with devotees. Now I request, I first announce again TN05AZ5019 and TN14074849. If anybody, the owner of the vehicle, can remove the vehicle from the parked lot and park in a different lot, vehicle has to, they are finding difficult other vehicles to move. Anybody else next? I would request, yeah, Prabhu, please come. It's a wonderful opportunity. Again, I'll tell you, senior devotees are not there. You have ample of time. We have time till 10:30. 10:30 we will start Abhishek. So we have another half an hour. I request now keep making it short so that many more devotees can glorify Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you for the opportunity, Prabhuji. Srila Prabhupada ki jai, Vyasa Puja ki jai. So I wanted to mention only few points about Srila Prabhupada books. At the current situation, at the touch of finger, we have so much data is available. You type Bhagavad Gita, you'll get 100 versions of Bhagavad Gita. And so many translations and so many types of books are there. But Srila Prabhupada books are so special. Why? He is the one who had made scriptures so simple. Right? Before, scriptures means only Panditjis or some people who are pujaris, those people only was reading. But we are so fortunate that he has given the scriptures in a simple way that everybody can understand. And one more thing is clarity, right? The examples he has given in these books is so simple and very clear. That we all read books, Srila Prabhupada books. One simple example like pouring a water to the root, where the full plant will be nourished. Where else we can get this clarity? So many of translations, so many books are available, but the examples which Srila Prabhupada has given had made the current society or current people thinking more clear, right? That's one thing. And second thing is, again, there's so much of translation books, but slowly and steadily we are getting away from Srila Prabhupada lectures and books. So it is the only hope for all of us to keep us united and to keep us motivated is to keep Srila Prabhupada in center, right? And one last point I would like to mention again about Srila Prabhupada books. So whomever we meet, wherever we go, like we may meet so many people, we may get 2-3 minutes to talk.
one simple formula we have been always been taught is like you talk to them and give Srila Prabhupada book. He will preach. His book will preach. We could only able to spend few minutes, but this is a book which will save his life. There are so many stories we have heard that this Srila Prabhupada book at last minute of his life, he wanted to just open and see what is in this book. And he has changed his mind to safeguard his life. So it is very important for us to have Srila Prabhupada, and we are so fortunate to be in this moment. And Srila Prabhupada has made this ISKCON, the whole world can live, right? And he has taught us also a simple living and high thinking is very simple phrase, but it has a lot of meaning in that. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, we will be shifting towards Prabhupada. इसको साइड कर दो. Hare Krishna. Hello. Hare Krishna will be shifting this side as Prabhupada glorification will happen in front of Prabhupada picture. Next one, Mataji, please. 1 minute, Mataji. I'll let. Devotees who cannot take the floor can sit on the chair that side or here. Hare Krishna. Guru Sevanandi Mataji, who is going to now glorify Srila Prabhupada. Namo Vishnupadayam Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvasesham Shunyavadi Paschatyam Desadharini Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Girim Yatkripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Pramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So, very recently Guru Maharaj has mentioned that everybody should write Vyasa Puja glorification for Srila Prabhupada. So, I just thought I will share my part because this is for my own purification. Prabhupada has done a lot to all of us, and especially to me. Though I come from a so-called Brahmin family, never ever I have seen Bhagavad Gita in my life. So it was just by Srila Prabhupada that I even came to know what is Bhagavad Gita. And it has definitely transformed my life. And by His mercy, we are also able to share this knowledge with many, many devotees whose life is transforming like anything. So Prabhupada has given the most complicated things in a very simplest form, which all of us can read and apply it practically. And there is nothing which Prabhupada has not given. He has given everything in his books, and not just books, he has also left many of his disciples who are all exemplary and showing us the way how we should lead our life. Srila Prabhupada, my request to you is on this auspicious Vyasa Puja day, please keep all of us under your shelter so that we never leave this moment and always stick to it. And many times I'm not able to cope up with the instructions that has been given in the books. So please bless me so that I continue to
be a good devotee and ensure that I continue to glorify you all the time. Thank you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. I request again devotees to come forward to give their names for glorifying Srila Prabhupada. They can give it to me. Kindly sit. Karuna Shri is the girl who came forward. She wants to glorify Srila Prabhupada. Please come forward. So, keep it short. Now the devotees are coming forward to glorify Srila Prabhupada. In the beginning, I told everybody, come forward, come forward. It's a rare opportunity. Speak as much as you can. Now, keep it short because number of devotees who want to glorify are increasing and we are reaching towards the time of Abhishek starting. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once there was a devotee who was with Prabhupada and Prabhupada gave him some money to purchase a land. So that devotee, he took the money but sold the land to someone else with a higher money. So Prabhupada came to know that in that land he want to build a temple. But that devotee has sold that land to someone else. So all the disciples came to Prabhupada and told Prabhupada, see, this person had done like that. Prabhupada, he didn't tell anything. So again, after some time, that same person, he got realization that what I had done is wrong. So let me go to Prabhupada and ask for forgiveness. So he came to ISKCON and he wanted to meet Prabhupada. And all the disciples said to Prabhupada that he wants to meet you. And Prabhupada said, okay, call him. And they were talking as usual without any disturbance like, how are you? And Prabhupada and everything got over. And one disciple asked Prabhupada, after everything has done, he asked Prabhupada, what do you think about that person? Prabhupada said that he is a rascal, but still I love him. That is the love of Srila Prabhupada. He is like a father. Like His Holiness Bhakti Charaswami Maharaj, he mentioned that like Srila Prabhupada is like a mother who has stretched his hands out to get all the jivas to Krishna. Like how a child, he tries to walk a little bit to reach its mother. Similarly, if we take some little steps to go near Krishna, it is first Srila Prabhupada who will come forward to help us. And yesterday also, and the prayers are most powerful, I have heard, but I feel it is so connected with Srila Prabhupada. And sometimes we do book distribution, we don't get any score. We try, but we don't get any score. So at that time, we pray to Prabhupada that we are just your instruments, and immediately the books fly off. We don't know how it goes on. So, and those who read book, they again and again come, they purchase books. So many devotees join like that. I have personally seen so many devotees, they take one book, again they come next week, they take and they say this book is nice, this book is nice. So it's all because of Srila Prabhupada, and it is only, I have my hope only on Srila Prabhupada that someday or other we will reach Golok Vrindavan only because of the mercy of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, it was really wonderful. Karuna Shri, which class you study? 8th. A 13-year-old girl coming and glorifying Srila Prabhupada is an opportunity again, once again. And it was really wonderful from her. We have Upnayapan Prabhu. Please make it short. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 25 வயதில் இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் வர முடியவில்லை. சில சூழலில் பிரபுபாதாவில் இஸ்கான் வந்தேன். பிரபுபாதா என்னை இந்த இஸ்கான் சேவையில் தொடங்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால் சில பிரபுபாதா தான் என்னை இஸ்கான் வழியை காமித்தார். இந்த நேரத்தில் அவர் பிறந்த நாளை நான் கொண்டாட
சான்ஸ் கொடுத்தது ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு மிக்க நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்னை பிளஸ் செய்து கிருஷ்ணன் பாதத்துக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று மிக்க நன்றி படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. என் நோக்கமெல்லாம் இஸ்கான் மையத்தை உலக அளவில் நான் பெற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. We have Vishweshwar Prabhu and then Animesh. Hare Krishna. I'm very happy. First of all, I'm very happy to be here today. This is the second time I'm coming to ISKCON Chennai. I already visited ISKCON Bangalore 2 times. I will keep it short. I am very much a Ram Bhakta. After our COVID completed, I started following Ram. I started studying Ramayana and I gone through all the chapters. So what I learned from that is follow the Dharma. And Ram is the one who helped how to follow the Dharma on his actions and how on his stories. But even after going through all those chapters, I want a simplified form, a happy form, where everyone can even learn it more easily, like to a day-to-day life, like we are in this easy format. Then I learnt about Krishna consciousness, about Krishna and then his leelas. Then I was able to correlate with the day-to-day life and then I want to follow that. But the toughest challenge was to get into a discipline format. But who can help me with the discipline format? That's how I found ISKCON. I regularly go to every Tuesday one of our classes in our area. I try to learn ISKCON, their chapters and Bhagavad Gita and all. So now a discipline and then the format of to learn Krishna consciousness and get into our day-to-day life, right? That is most important than learning the chapters and reciting those things, right? So that discipline and format is happening only because of ISKCON. And I'm still learning Sri Prabhupada and Bhagavad Gita. It's a learning process. Thank you for everything. Thank you for blessing me here. Thank you. Hare Krishna. I request devotees at the sitting and standing at the back should not speak. We are glorifying Srila Prabhupada. It's becoming a disturbance to others. I please request. Now next is Gauranga Prasad Das. I request Prabhu to come and glorify. And then we have Animesh spoken, right? No, oh sorry. Okay, next you. Gauranga Prasad Das, Prabhu. Hare Krishna. So it is mentioned in the Shastras that Anantadev with his millions of mouth is still not able to glorify Supreme Lord's glories. So similarly, Srila Prabhupada being such an exalted devotee of the Supreme Lord, his glories are also unlimited. So how can I, as an insignificant living entity, be able to glorify Srila Prabhupada? But anyhow, on this auspicious day of the Vyasa Puja of Srila Prabhupada, I am trying my little bit to glorify Srila Prabhupada for my own purification and seeking the blessings of His divine grace. So one aspect of Srila Prabhupada which immediately came to my mind as I was thinking about today's glorification is Srila Prabhupada's compassion. There is a pastime of Srila Prabhupada, I'll just make it very short. When Srila Prabhupada was quite unwell in the early 1977, one of the Sri Vaishnava priests by name Sampath, he was quite close to Srila Prabhupada. He wanted to meet Srila Prabhupada. Somehow he got that meeting arranged.
and he wanted to have a private conversation with Srila Prabhupada. And in that meeting, he started speaking. He said, Swamiji, do you know why you are suffering? Because you have accepted your disciples to worship you, worship the form of your idol, worship your photo. Srila Prabhupada said, I know that. I know that I am going to suffer, but still, with my suffering, when I am able to deliver so many of my disciples, then I don't mind suffering. So immediately after hearing that, Sampath, he circumambulated Srila Prabhupada 3 times, fell flat at the lotus feet of Srila Prabhupada, and then he said, I cannot say anything beyond this. And he just left that place. So it is because of Srila Prabhupada's compassion. Though I am not deserving to be in the process, I don't have any eligibility. Going by what Supreme Lord is saying in Bhagavad Gita, for someone to take up to the practice of bhakti, I don't have any eligibility, but still it is out of the causeless mercy of Srila Prabhupada that I have been given this opportunity. So whether I am making use of this opportunity to the fullest extent is the biggest question mark. So on this auspicious day of Vyasa Puja, I am seeking the blessings of His Divine Grace, Srila Prabhupada, to shower His mercy on me, and so that I become more serious in my practices, more serious in distributing the message of Lord Chaitanya, in assisting Srila Prabhupada's mission. I am not doing to the fullest extent, but I am seeking His blessings on this occasion. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. It was wonderful. How many of us attended Mangala Aarti today? None of us. And Prabhu was, one devotee is there at least. See, and one devotee, Ramanathan Prabhu said, Prabhupada's disciples, all his disciples, Prabhupada told to attend Mangala Aarti. You can skip any other program, but attend Mangala Aarti. That's what I think Prabhu said in Tamil, which I could understand. I could remember also when I was giving my initiation interview in 2006, and Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami was taking. I think probably we were the last batch which was taken by Guru Maharaj interview in 2007, January, personally. And after that, the servant status. Before 2007, Guru Maharaj used to take. So for one question he asked me, do you do Mangala Aarti at home? And I said, Guru Maharaj, we have restriction, we cannot because we stay in flats. And before 6, we cannot play anything loud in our building. So, and me and Ajita Prabhu, we used to stay in the same building. So we sometimes skip. And that was a real answer. That was actually what was happening. And Guru Maharaj said, no, you do Mangala Aarti every day at 6. So that is the importance Prabhupada gave to his disciple, and that's what they are forwarding it to us, that what the importance of Mangala Aarti. So now we have Puneet Prabhu who is going to glorify, and where is he? Yeah, please come. And anybody else, because I may be taking last couple of names who are going to glorify, then we will have a short video from BPS and on Mataji. I'll announce that time. And then we will start the Abhishekam process. Hare Krishna. Dhanavad Pranam to all the Vaishnavas present here. This is the first time I'm giving glorification, so kindly excuse. I don't want to miss this opportunity because this is the first time where senior devotees are not here, and somehow I got an opportunity. So I don't want to miss this golden opportunity. And I didn't had any idea about preparing something for glorification. But one thing which really touched me when I was reading Leelamrit, I would like to just express that. At the age of 70, Prabhupada traveled all the way to US without any support. And he didn't travel there
for giving katha where it was everything organized. Pandal was organized. There were well-groomed devotees. So that wasn't the scenario in the case of Prabhupada. Prabhupada traveled all the way to America, and he had to meet extraordinary future devotees which were expert in breaking all the regulative principles so meticulously. And the best part was they weren't hiding it. They were doing it in an open area and having long hairs, having all sort of... Now, if I have to imagine such a person, and if we have to even talk about something, anything related to Krishna, before we can speak, we will ourselves hesitate that we will not be able to speak. We'll have so much of hesitation. And Prabhupada, he just didn't give the lecture alone. Apart from that, first of all, he cooked for them. I remember in the Leelamrit, it was mentioned that Prabhupada was personally cooking gulab jamun. He is not giving khichdi. He is cooking gulab jamun for all of them. He served them. And the most touching part was, those devotees, future devotees, they ate and they left. He personally picked all the vessels, all the plates, and he washed by himself at the age of 70. Now if, so that is something that much, so much of love he expressed to all the souls, no matter whether that person is becoming devotee or not. We always see that if somebody is listening to our Krishna conscious preaching, we are more favorable to him. We talk to him, we try to pamper him, we try to cultivate him. But if somebody is not least interested about hearing from you, then we also ignore him. But in the case of Prabhupada, he just showered love. That was this one incident which really was very touching. And second thing, abruptly I will just tell, I will not be able to tell the full description because I don't remember the exact thing. But yes, what happened was there is one of his servant, one of his disciple, he left the movement. And he left the movement without informing, and Prabhupada got to know from other of his servants. And then at one point of time, this particular person, he came back to meet Prabhupada. But Prabhupada, I don't know, Prabhupada was probably very busy in his room. So servants who were standing outside Prabhupada's room, they stopped him and they said that you cannot meet Prabhupada right now. So he waited, then he left. And the servants informed Prabhupada that about this incident. And Prabhupada told them, who told you to tell him to go out? You should have called him. Call him immediately now. Actually, that servant thought, okay, Prabhupada don't want to meet me because I left this movement. So when he came to meet Prabhupada, Prabhupada actually had tears in his eyes. It's like a father is having tears when the son, he has left because of some misunderstanding or whatever it is. But when the son is coming back to the father, the emotions we all can understand. So that much love and mercy Prabhupada was showering on the devotees. And for all of us, he has given full sack of knowledge, which was highly impossible for us to even understand and comprehend that. So that much Prabhupada has done, and that too at the age of, that particular age where probably we all are thinking that we should have retirement life, we should just focus on our japa and focus on our Krishna conscious activities. At that moment, he took that pain and he went all the way there just for all of us. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll have last two glorification, and then we will have a short video where BPS students are glorifying Srila Prabhupada. Sukirti, Madhvi and Amrendra. Probably Sukirti, Madhvi can come and keep it short so that we can start Abhishek on time. And then we'll continue the glorification when the offering is going on for Srila Prabhupada.
Hare Krishna, Namah Vishnupadaya Krishna Preshthya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. In all these years in ISKCON, first time I have written my offering, so I would like to read. When the whole world celebrates Janmashtami, my heart remembers the one who made Janmashtami not just a festival, but a living, breathing connection to Krishna for the entire world. The ambassador of the spiritual world who walked amongst us, not to impress, but to invite, so lovingly take us by the hand and guide us back to Krishna. From Bhuloka to Goloka, from hippies to happies, from chaos to Krishna, you opened our eyes to another world and showed us the way to reach it. You never diluted the truth to gain followers. You preserved its purity because pleasing Krishna was your only goal. You gave us the treasure of your books, the process of chanting, the service of the Lord, and the priceless association of devotees, a complete package for our spiritual journey. When ISKCON was barely known, you would say, I have thousands of disciples, only time is separating us. Such faith, such vision. Today, ISKCON is blossoming all over the world, still carried forward by your blessings and empowerment. For me, you are not just a teacher. You are my bridge to Krishna, my hope, my shelter, my life's purpose. Srila Prabhupada, you didn't just speak about Krishna. You brought Krishna into my life. My only desire is to please you now and forever. Happy Vyasa Puja. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. And now I request Amrendra Prabhu to come and glorify you. Hare Krishna. So if you read Chaitanya Charitamrita in the Adi Leela, it is described why Advaita Acharya was called Acharya. So the title, because we say Advaita Acharya, so the title of Acharya was attached to Advaita's name because of his effectiveness in spreading Krishna consciousness, because he was very effective in spreading Krishna consciousness. So we see that in modern times and in lot of time, you look at, so there is no other devotee who has effectively spread Krishna consciousness across the 6 continents. 7th continent was inhabitable. So 6 continents he could spread. In fact, Srila Prabhupada went to the 7th continent also. So during, I think, one of the previous years, devotees took Srila Prabhupada Murti to Antarctica also. So there's a whole document on that, how devotees took the deity Prabhupada Murti. And so the Prabhupada visited all the 7 continents on the earth. So I was reading at one place, and one Srila Prabhupada disciple was mentioning this, that actually Srila Prabhupada was due to appear on Janmashtami day. But because it is the Lord's appearance day, so he decided that next day he will appear. So, one time, I mean, with this we can understand that how Srila Prabhupada enjoys a very, very special, very intimate connection with the Supreme Lord. A few days back, there was this verse from the 10th canto Srimad Bhagavatam, where there was this discussion about how the Acharya leaves behind the path. And because the Acharya is very dear to the Lord,
the Lord accepts that anyone who follows that path is delivered. So we heard in that session that this verse from Chaitanya Charitamrita, where it is mentioned that a fortunate soul, after roaming in the entire universe, by great fortune, what does he receive? Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bij. It is not mentioned Krishna Guru Prasad. It is mentioned Guru Krishna. So first we receive the blessings of the Guru, and then we receive the blessings of the Lord. So we see that in the case of Dhruva Maharaj, that how Dhruva Maharaj was very keen in receiving, in meeting God, and the mother did not know what to do. So she said, probably sages are in the forest, probably he's in the forest, you go and search. So Dhruva Maharaj was searching everywhere, and because of his intense desire, by the arrangement of the Lord, he met his spiritual master, and then everything became very quick for him to find God. So Srila Prabhupada, there's this, I need a minute, please. So there's this, I shared this in the previous class also, and I really appreciate that particular pastime. So I don't know how many of you heard. So I'll quickly repeat. So there was this devotee. In his university, Srila Prabhupada was invited. So he attended Srila Prabhupada's class. And then Srila Prabhupada would give class on Monday, Wednesday and Fridays in the temple. Tuesdays, Thursdays and Saturdays, he would give class elsewhere. And on Sunday Love Feast program was there. So he started attending all these sessions, and one session was at Boston University, and in that kirtan he had a very, very wonderful experience. So he, at the end of the session, he went to Srila Prabhupada and he told Prabhupada chanting was wonderful. So Prabhupada was looking at him with his beautiful oceanic smile, and Prabhupada said, "Thank you very much." Then this devotee became more interested, moved into the temple. After moving into the temple, after 2.5 months, devotee said, "Worship Krishna. You worship the deities." So that time, first initiation itself, devotees were allowed to worship the deities. So when for that he wrote to Srila Prabhupada that I would like to seek, initiation from you. And in response, Prabhupada said, that day, I'm paraphrasing. So that day, when he met Prabhupada, so Prabhupada said that I prayed for you, that you understand the importance of Krishna consciousness. So we see how the Acharya functions. One, he gave the process, chanting of the holy name, given the scriptures, understanding the scriptures, and second, the Acharya prays for you. And by the prayers, then the Lord in the heart becomes inspired to bestow the mercy. So Srila Prabhupada's, because he's very, very dear to the Lord, so if he follows instructions, Krishna will become very quickly pleased with us. So there's no doubt about it. One time, with this we'll end, in Sridham Mayapur, there was this discussion about setting up Vyasasana. So I don't know how many of you have heard of this. So devotees were discussing where to place the Vyasasana. Should it be opposite the altar? And when this suggestion came, other devotees said, "But Prabhupada, isn't it very far? Whether can you see the deities clearly or not?" Prabhupada said, "There cannot be any question of distance between me and Krishna." So the altar was set opposite, and we see that most of the temples follow the same process. We have the deities, and opposite the deities we have Srila Prabhupada Vyasa. So in that purport, I think it is 10:2:31 of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada mentions very, very simply that if we chant, of course, Hare Krishna Mahamantra, if we chant at least
If we chant Hare Krishna Mahamantra at least 16 rounds and follow 4 regulative principles. And of course, Prabhupada talks about reading Prabhupada books. By distributing Prabhupada books, we become happy. By reading Prabhupada books, we become fixed in our Krishna consciousness and we remain in the association of devotees. So if we just do that much, we can go back home, we ordinary devotees. We are not talking about great preachers, great sannyasis. We are not even ordinary devotees like us can go back to the spiritual world. Hare Krishna. Hare Krishna. It was wonderful. There is an announcement about the book. Then we will have a short video and then we will start with the Abhishek process. So His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, Maharaj, we all understand that his love, dedication and his attraction to Srila Prabhupada is unparalleled. So by studying so many Prabhupada's instructions across his books and other places, so Maharaj has compiled this set. It's a set of 3 books, 3 volumes, and this says Mood and Mission of Srila Prabhupada. So I found this book very interesting because on all these significant topics, he has explained what Srila Prabhupada had to say. And the best part is that in the beginning of the book, the first volume, it explains Srila Prabhupada's exalted position. That is very important for each member of ISKCON to understand Srila Prabhupada's exalted position. We may have some understanding, but we should deepen that understanding. It explains about ISKCON's definition, what is ISKCON's aims and scope. That also we should understand. As a responsible member of this society, we should spend time understanding this. And then Srila Prabhupada's success. So that is in the first volume. And then the subsequent volumes, we have different topics and what Srila Prabhupada had to say on that and what was the mood and mission with respect to different subjects. So this particular set of 3 volumes is available for 2,250. So I request at least devotees in leadership position and other devotees who will become future leaders, because Srila Prabhupada did not create, a great leader never creates followers. A great leader creates leaders. And we have seen this in ISKCON. So for all the leaders and aspiring leaders, servant leaders, this will go a long way for us deepening our connection with Srila Prabhupada and ISKCON. So Prabhu says here that this is also available on installment, so devotees can connect with Prabhuji. Yeah. His Grace Sadhu Chaitanya Prabhu. So Prabhu is informing that Maharaj took over 10 years of research to compile this, these 3 volumes. Hare Krishna. So Maharaj also is, wanting us to, the Acharya digests the food and gives us baby food. So he has done 10 years of research so that we can find all the benefit from all that research by just reading these 3 volumes. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Salwar suits are not allowed. Salwar suits are not allowed. Salwar is allowed. Chudidar is allowed. Okay. Hare Krishna. Before we play the video, I'll tell you all the gents member who are doing the Abhishek has to compulsory wearing dhoti. And the Mata and Chadar, Matajis with the saris and churidars are allowed. Thank you. Now we will have a video and then we will start the Abhishek. It's a 3-minute video and after that everybody can turn towards Srila Prabhupada that side where Abhishek will happen.
Jesus turn the wheel of time. The dark winter age has begun. The dark winter age has begun. Clouds of forgetfulness cover the radiant light of your face. Knowledge of God is now dead, and darkness has taken its place. So Lord, darkness is taking its place. Although from a spark of your splendor, the mighty creation has sprung, scientists can't understand you. The dark winter age has begun. Oh Lord, the dark winter age has begun. In darkness their theories are shining as fireflies bloom in the eve. Men follow their glitter and stumble, confused about what to believe. Confused about what to believe. But a sage of true Vedic wisdom now carries your name to our ears, and clearing the clouds of illusion, the full moon of knowledge appears. Oh Lord, the full moon of knowledge appears. Changing the face of the earth, giving her children new birth, opening our eyes to the spiritual skies, showing us what life is worth. Changing the face of the earth, giving her children new birth, opening our eyes to the spiritual skies, showing us what life is worth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Changing the face of the earth, giving her children new birth, opening our eyes to the spiritual sky, showing us what life is worth. Changing the face of the earth, giving her children new birth, opening our eyes to the spiritual sky, showing us what life is worth. Hare Krishna. This video was by BPS, and Roopvati Rajrani Devi Dasi was the compiler for the same. Announcement. Matajis will go from the females from the right, left side, Prabhus from the gent side. First, second initiated, then first initiated, and first, second initiated and senior Vaishnavas, first, then first initiated, and then others can do. I repeat, Prabhus has to be dhoti and chadar compulsory. Mataji can be in sari and churidars are allowed. First, second initiated and senior disciples of the temple, and then first initiated, and then others can do the initiation. Thank you. We'll start with the Abhishekam process. Please clean the first front side. Turn towards the Srila Prabhupada altar. Don't show the back. Turn diagonally. Don't show the back to the lordships. Turn diagonally. Thank you. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada.
Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Play. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. No. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Done. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Chant please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Play. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Play. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Chan Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama. Nitai Gauranga 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 Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari. Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya
गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौरा हरिबा 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 गौरा हरि बोल निताय गौरा हरिबा 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल गुरु ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे করুণা করি ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি ও হে দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমায় দিয়া পদ দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমারে দিয়া পদ
তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি, পদ ছায়া ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাস করুণা করি। ও হে ছয় বেগ তুমি, ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগ তুমি, ছয় দোষে শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে, ছয় ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে, দেহ হে আমারে। বসেছি সঙ্গের আসে, বসেছি সঙ্গের আসে। ছয় শত সঙ্গ ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাস করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাস করুণা করি। একাকী আমার নাহি পায় বলো, হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়ে বলো, হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়া বলো, হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা কর শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া। দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, হে দাস করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, হে দাস করুণা করি। হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, হে দাস করুণা করি। জয় প্রভুপাদা প্রভুপাদা প্রভুপাদা, জয় প্রভুপাদা প্রভুপাদা প্রভুপাদা, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody please sing together loudly. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everybody please clap. Krishna Krishna, Hare. Try to sing together. Hare go loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare
Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna. I request Mataji's Hare Krishna, half of the Mataji's can come this side for the Abhishek. Please. Come this side, half of them. Last half can this side. Go there. Prabhu, give gap. Give gap. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Last 20 minutes, 12 o'clock we will close the Abhishek. Please make it fast. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare. Jaya Radha Krishna Hare Krishna. Gents which are left, they have to be in dhoti and chadar. Without that, it's not allowed. Mataji with sari and salwar suit, chudidar, they are allowed. That's it. Thank you, Hare Krishna. Radha Krishna Jaya Lalita Vishakha. Radha Krishna Jaya Lalita Vishakha. Jaya Jagannatha, Jagannatha. Jaya Jagannatha, Jagannatha. Bolo Deva Subhadrama. Subhadrama Jai Sudarshana. 12 to 12:30 we will again have glorification session of Srila Prabhupada. 12 to 12:30, I am repeating, 12 to 12:30 we will have glorification session of Srila Prabhupada. So I will take 6 to 8 names only. From 4 from Prabhu side, 4 from Mataji side. First come first. And that's it. 12:30 Aarti will be there. Before that we have to close. So please give your names to me, whoever wants to do glorify Srila Prabhupada. Jaya Gauranita, 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 Gauranita. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Vrindavan Dham. Krishna Balaram, Vrindavan Dham. Jaya Krishna Balaram, Vrindavan Dham. Krishna Balaram, Vrindavan Dham. Jaya Vrindavan Dham, Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Krishna Balaram. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Prahlad Maharaj. Lakshmi Narasimha, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada, 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 Prabhupada.
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Everybody, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll repeat, we have another 15 minutes for bathing Srila Prabhupada. I request devotees, Matajis, to make it faster so that everybody gets an opportunity. But 12 o'clock we will close it because Srila Prabhupada has to go for the taking offering. So as fast as you will complete, everybody will get an opportunity. But there is a possibility that some Matajis don't get an opportunity. Don't feel bad. Next year you can try. Come early. Thank you. Hare Krishna. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. யார் போ Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So you come by 12:20. I'm not going to. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Gents from the other line with pant t-shirts are not allowed. Please come out of the line. Gents from that side line with pants and t-shirts, shirts are not allowed. You can come out of the line. I request again, gents from the with the pant, t-shirt, shirts can leave. It's not allowed. Matajis can be only there, and 12:20 we are going to close. 12 o'clock we are going to close. Another 10 minutes. Make it fast. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jai Srila Prabhupada ki, Prabhupada Vyasa Puja Maha Utsav ki, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari. Can we have a short kirtan? Prabhu, kirtan please. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We'll start with the glorification as Srila Prabhupada goes for the offering. We'll have 5 or 6 glorification, starting with Srinivas Nithai Prabhu. Please come, Prabhu. Then Radha Rasmai Mataji, Ajita Prabhu, Rishi Prabhu, and then Ranga Krishna Prabhu. That's it. 5 glorification we'll have, but keep it short. Thank you very much. Hare Krishna. So as we know, it was announced about this book, Mood and Mission of Srila Prabhupada by His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, how it is very important to understand what we are here in ISKCON for, what we should do for Srila Prabhupada. As we know, Prabhupada would glorify Srila Vishwanath Chakravarti Thakur for his commentary on the verse from Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhi. That is, we have to have one-pointed intelligence even while executing our devotional service. When Prabhupada was on the Jaladuta ship, he wrote the 2 important poems, Jaladuta Diary and Bhagavad Markine Dharma. So it is important to understand what is the Guru Datta Adesh or Prabhu Datta Desha. What does the Lord want from me? We want to render services and through that we get some pleasure and satisfaction. But what is it we should do that will really please the spiritual master? So our Holiness Bhanuswami Maharaj is always emphasizing about the importance of Siksha. Because we may take Diksha, but unless we understand how to serve the Diksha Guru, because Diksha Guru establishes a unique relationship with us and Lord Krishna through very one-pointed service. So it's very important to understand the mood and mission of Srila Prabhupada. As we know, when we come to the ISKCON, before coming we are more like active fool. Active fool means we are not doing everything other than what we are supposed to do. Then we become lazy fools. When we understand the philosophy, we know what is to be done and what is not to be done. After that, we become active intelligent. Means we start, along with the philosophy, we start doing lot of services. But Prabhupada wants us to come to the stage of lazy intelligent or dhira or sober. So we should do our service with sobriety, because Prabhupada emphasized the need for establishing an organization to spread Krishna consciousness. Even before Prabhupada, there was Krishna consciousness. But he was the one who emphasized the need for an establishment. And he established this 7 purposes, out of which the first one is systematically propagate Krishna consciousness. So what are we going to do about it so that we can have more centers in Chennai and this way spread it unlimitedly? So the first one is to come in contact. Yesterday, tens and thousands of devotees came to the temple. But how many of us could establish a personal contact? Then we need to communicate with them. Most often we hear from devotees that although we have the contacts, nobody seriously takes to Krishna consciousness. Therefore, the communication, then comes cultivation, and then commitment, and through that cooperation, and then coordination. So, to conclude, when I started trying to spread Krishna consciousness in the IIT Madras, it was very difficult. It was very difficult to get even 2-3 devotees to come to the program over many years of doing the
preaching. So we prayed to the Jagannath, Baladev, Subhadra, and now we see hundreds and thousands of students are coming to this program. So Prabhupada can empower all of us to participate in his mission and serve the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, I request devotees to be quiet so that everyone can hear about Srila Prabhupada. Glorification. Thank you. Radha Rasmai Mataji, then Sushmita Mataji, then Ajita Prabhu, and then Ranga Krishna Prabhu. Hare Krishna. Dear Srila Prabhupada, thank you for creating a home for us across the whole world. You have practically shown the meaning and application of the term Vasudev Kutumbakam without using these words. We all would have experienced this, that anywhere we go, even we visit a 1,000-year-old temple, but the feeling we get when we enter any ISKCON temple across the world, it's like we have reached home. Thank you so much, Srila Prabhupada, for this. And there are now so many temples across the world that if one thinks that I would like to visit all the temples of ISKCON created afterwards also, it would require multiple trips across the world. I don't know if anybody has been able to do it so far, but just a thought. And the last thing I want to say is, you have created such a family where each of us, regardless of how useless we are able to use some talent or something that we have in your service, in the service of their lordships. And whatever we do, it becomes devotional service just by doing whatever we know what to do. Thank you so much, Srila Prabhupada. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देस्तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So let's go back into 1975. Okay, that's the day of Ramanavami. It was the inaugural of ISKCON Vrindavan. So Krishna Balram Mandir, it was inaugurated, and then I'm going to explain how Chaitanya Charitamrita was published. Okay, so that Krishna Balram temple was opened, and then that evening Prabhupada was little dull. He was not so happy, and then devotees inquired, because he said, I have translated Chaitanya Charitamrita, like I have sacrificed my sleep, everything, but you guys are not printing. So Prabhupada was dull, and then he went to Hawaii after that. So what happened? Hawaii also, he was very morose, dull. And then devotees, he was telling in the Vyasasana also, like in the Bhagavatam class, see, my Guru Maharaj gave me an order. We know, right, Kolkata, Bagh Bazar Mandir. What they did, all Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, some disciples, they were like, I want this room, like that. They were after rooms, not after Krishna. So he said, why? It is a big headache. Sell this marble and use the money for printing books. This was Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. So Prabhupada took that. So he felt like, let me use this for printing books. So he explained that in the Bhagavatam class at Hawaii temple also. And then, so devotees were, and next day they went for a morning walk. Rameshwar Prabhu, he is the head of BBT, okay, Bhakti Vedanta Book Trust. So, there was a morning walk, and Prabhupada, then also he was very dull. He was walking, and then he asked, what about my Chaitanya Charitamrita publication? And then Rameshwar Prabhu was like, yes, Prabhupada, we will do it. The thing is, actually the press, it was used to be in New York. Now they shifted it to Los Angeles. So it is not like India, right? You call a plumber, he'll come and everything gets done quickly. They have to, that is in 1970s. So the power connection, everything has to be set up. So Rameshwar Prabhu said, Prabhupada will do that, but little time, give us little time. And then still he was saying, no, I don't want. Every time he was dull. Wherever he was, in whatever temple, he was telling the same thing. So then he asked, okay, how many days will you take to complete this? So then Rameshwari Prabhu says, okay, 17 volumes, Prabhupada, each volume 4 months. And then Prabhupada says, no, not okay. And then Rameshwari Prabhu says, okay, Prabhupada, each volume 2 months. Okay, 17 volumes into 2 months. And Prabhu says, not okay. And then Rameshwari Prabhu says, okay, Prabhupada, each volume 1 month. 17 volumes, 17 months. And then Prabhupada says, no, not okay. 17 volumes, 2 months. And then Rameshwar Prabhu says, like, impossible.
And then Prabhupada says he has his stick, right? So in the sand, they're walking on the sand. Prabhupada puts his stick pokes into the sand and says, impossible is a word in Fool's dictionary. So like that he tells. And then Rameshwar Prabhu was like, silent. He was thinking in his mind, what did I do? Like, don't I have trust in my Guru's words? He's a pure devotee. So he thinks for a while and comes back to Prabhupada. He says, okay, Prabhupada, I'll discuss with the press people and then, okay, we will do it. And then Prabhupada says, yeah, okay, fine. And then he goes back. He discusses with all the team of devotees, okay? So he discusses, Rameswar Prabhu, he Radha Vallabh Prabhu, they are the main backbone, okay? So they come back and discuss. The press people, okay, we'll try. Because pure devotee, Prabhupada is a pure devotee, okay, our Gurudev says so. Maybe it will happen by mercy. By only the mercy of Prabhupada, it's possible. So they said, okay, Prabhupada will do that. Rameshwari Prabhu comes back, tells this to Prabhupada. Prabhupada was like, okay, fine. So then what happened? No, sorry, I'll take some 2-3 minutes. I'll quickly finish it off. So after that, they came. This is a real nice thing begins from here. So they were like so many devotees, Matajis, Prabhujis, everyone. They were working. See, one has to read the Sanskrit proofreading, other one has to type, and we have pictures also, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, we see right in Chaitanya Charitamrita, all those painted, they were not painted at that time. So what happens, there are a team of people. One Mataji will paint Chaitanya Mahaprabhu till the nose, and then the second shift Mataji comes, she'll paint from the nose, etc. Like that they continue. One person prints and other person types, like that. And some people go to Mayapur, West Bengal, to find out where Lord Chaitanya has done his pastimes, to get some information. So like that it passed. They were sleeping, they were doing 4 hours, they were spending only 4 hours, like eating, sleeping, and other things, chanting everything in those 4 hours, rest all 20 hours only for printing Chaitanya Charitamrita. Okay, they were engaged in this. So this is going on, like how for 2 continuous months they were doing this. And then what happens, Prabhupada, like, for his disciples, Prabhupada is everything. Just seeing, so they were so much absorbed in this, right? This printing, everything. So for them, relaxation is like seeing Prabhupada smile. So what Rameshwari Prabhu does is he'll go to the Bhagavatam. This thing is, they say, Prabhupada, okay, we will do it, but one condition. You have to stay in our temple. That is Los Angeles. Prabhupada says, yeah, okay, I'll stay here. So they go to his room and ask some questions also. Prabhupada will answer. Okay, so Rameshwari Prabhu, one day on the Bhagavatam class, he'll come and sit at the back. So Prabhupada sees this. And then he says, okay, better I stop the class now because it is disturbing someone's seva. Means Rameshwar Prabhu is not doing that printing, he's sitting, coming, seeing Prabhupada. So Prabhupada says, okay, let me stop the class, like that. And then Rameshwar Prabhu was like, okay, let me go. He goes, and then it was done. Okay, 2 months, 2 months, 17 books were ready. And then Prabhupada goes to some other temple by that time, okay. So the launching of Chaitanya Charitamrita, this is the most beautiful phase. So what they do, Los Angeles or Rukmini Dwarkadish, so there on the altar, on the steps we have, right, there are some steps. So they place all the 17 books of Chaitanya Charitamrita, okay, they place it. And then comes the Darshanarati. Darshanarati, what do we sing? Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. But these days we are playing it recorded. But those days devotees used to sing. Like Yamuna Mataji and others, they used to sing normally. That day before the curtain, as soon as the curtains opened, devotees were like, they were not singing Govindam Adi Purusham. They were like, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. And they were like crying. They were all devotees, all the ones who were, it's impossible, like it's only because of Prabhupada's mercy we were able to do. Without Guru's mercy, it was impossible. So they were like crying and they were like, see, it was spontaneous. They didn't plan, like, okay, we'll sing Nama Om Vishnu Padaya tomorrow instead of Govindam. They didn't plan. It was all sudden. Like, see, out of love, when Guru gives you some instruction, you follow it, it goes like by the mercy of Guru, okay? So it was spontaneous. They were very happy. And the last final ending thing of this is, this is done. So Prabhupada was very happy, okay? And then he writes a letter from there, another temple he writes, my dear Rameswara and team, means Radha Vallabh Prabhu, all the devotees involved, okay? He writes something so beautiful. My dear Rameswar and team, thank you so much for making me happy. I'm just telling, okay, what I remember.
Thank you so much for this. And for this particular thing of yours, means effort of yours, I promise that you all will go back to Godhead. So they were also very, very happy. And Chaitanya Charitamrita was published. And then, so this is how Prabhupada spent all his life translating books without sleeping. So what we can do is we can just read the books and get some knowledge and chant Hare Krishna in a pure way. To chant Hare Krishna properly, we need knowledge. So for knowledge, we have to read books. So we have to read Prabhupada books. He spent lots of time, and we shouldn't waste our time doing unnecessary things. And also, yeah, so that's the thing. So what I want, in this I'll tell you one last, in this thing, so when this anxiety was going on, Prabhupada was in anxiety, right? He was not okay. This thing is going on in the beach. So he sees one Manmohani Mataji, okay? She is actually taking care of the Gurukul students, okay? Manmohani Mataji, there are 2 kids for her, 2 year, 4 year, 6 year, 2 children. So Prabhupada walks towards her. This Mataji will be thinking, hey, what is this? I'm also not a senior devotee. Why Prabhupada is coming towards me? She was like a little nervous. So Prabhupada goes, and then he goes, where is Kanti for your child? She was like shocked. Yeah, so in this anxiety also he was telling, Kanti, it's important even for a small baby or everything. It's very important to wear Kanti. So see, Prabhupada is super awesome. Like even in that anxiety thing, he was telling this. Okay, so he's all glorious. So I would suggest, see here so many people are there. What can we give for Prabhupada? We can't see. We are really indebted to him. We can't even see. Even you do whole life service to Krishna or you dedicate yourself to him, it's impossible. We can never repay him. All we can do is just follow his instruction. And also I would request, see, this is Prabhupada Leelamrit. Actually, Leelamrit is a 7-volume book, okay? It has Satswarup Das Goswami, he's a disciple of Prabhupada. He has written everything so nicely, deeply. Like, see, whatever Leelas I said, the pastimes, everything is there in that book, so beautifully described. So that is a big one. It's actually 1500. If you can't buy that, I would suggest who devotees don't have, please take. And if at all you have that, you can take this. This is only 200 masala dosa, we spend everywhere, okay? For Prabhupada, you can take this. In this, Satswarup Das Goswami Maharaj just gives a brief, like very, very shortly, he'll explain, okay, this happened there, this happened, very small, okay? So you please take this book, it's 200. Thank you so much. I'm not qualified, but I spoke something. So forgive me if I have done any mistakes. Thank you, Hare Krishna. See how the devotees, they are so much happy in glorifying Prabhupada. So Prabhupada, I will just give you the essence because time is not there. So Prabhupada has intense love, intense devotion for his Guru and Krishna. His heart is filled with devotion. And this devotion transformed into the love to the entire material world. And Acharyas have said that when the devotion and love overfilled in the pot of our heart, and when it is overflowed, it overflowed in the form of the prayers. And we should remember the 2 prayers, September 1965, which Prabhupada has written on board Jal Duta. And what is the result of those 2 prayers? This mercy. Prabhupada brought mercy from Krishna and manifest in the form of ISKCON. He has given the platform to all the devotees to come and together and practice this Krishna consciousness in the association of devotees and spread this, give this mercy to the entire Jagat. This is what Srila Prabhupada is. So, Srila Prabhupada is always with the devotees who were there in the past. Definitely, they have got the personal association of the Prabhupada. And Srila Prabhupada is there with us, with all the devotees who are practicing this Krishna consciousness, and Krishna and Srila Prabhupada will going to be with all the devotees who will going to become the devotees, all the people who will going to become the devotees in the future. How? Through his instruction, through his Leela Amrita, through his purport. So we should never forget Prabhupada. Prabhupada has given, this ISKCON is life and soul, and whatever we should do for ISKCON. Hare Krishna.
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So when I sat this morning to prepare an offering for Srila Prabhupada, somehow the thing which came to my mind is the pastime of a girl by name Duki in Chaitanya Leela. This Duki, as the name says, she is miserable in her life, and that's why she is named of the name misery itself. And what she was doing is doing a menial service to Shiva's Thakur. Every day bringing water pots, water, and a very menial service she was doing. One day, Lord Chaitanya observed this girl and asked her, "Who are you? What's your name?" and things like that. And when he came to know that her name is Duki, Lord Chaitanya said, "You are not Duki. From today, you will be called Sukhi." What? What? Okay. So, actually, anyone who is in this material world is compared to this girl Duki, and anyone who comes in contact with the movement of Srila Prabhupada is Sukhi. In that sense, we are all. So that's the greatest fortune. It is not by our endeavor. Prabhupada grace came to us through some books, through some devotees, through some association. Somehow or the other it came. And it is not ordinary for us to Brahmanda Brahmite Kone Bhagyavanjiv. Very, very rare to become a devotee in the movement of Srila Prabhupada. So in the normal world, we have to be grateful for somebody who gives water, somebody who gives food, somebody who helps on health, any matter, we should be grateful. If that be the case, how grateful should we be to Srila Prabhupada? What is that Srila Prabhupada gave us? Prabhupada gave us Hare Krishna. It is Srila Prabhupada who has given us this association. Can we imagine our life without this kind of association? Prabhupada who gave these beautiful deities and beautiful temples, and Prabhupada deserves an applause. Prabhupada gave us so many transcendental books. Anyone who comes in connection with Srila Prabhupada books, for sure, their life is transformed. So, we should, I am extremely grateful to Srila Prabhupada for giving us an opportunity to associate with the devotees, to come to the temple, to chant the holy name in association of devotees, to hear Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita in the association, to go to the yatra. These are all the grace of Srila Prabhupada. Many a times I used to think, I am becoming old, I have my own limitations, I have my own health challenges, then probably I should minimize my services. But at that time, Prabhupada comes to me, in the form of his literatures, to say that what did he do at the age of 70, establishing an international society of Krishna consciousness with hundreds and hundreds of temples all over the world. And giving so many translations, giving so many transcendental literatures, and also those books which will be called the Golden Age. For the next 10,000 years will be the Prabhupada books which can make impact in the lives of all the generations to come. I think none of us, maybe except one, I don't know, one or two, if somebody is here, Srila Prabhupada disciples, who have had the association of Srila Prabhupada personally. But those who was not fortunate to have the darshan of Srila Prabhupada, have the personal association experience by coming in contact with Srila Prabhupada books.
Personally, I have many experiences when many challenges come, many difficulties come. If you just come in contact with Prabhupada books, it is very, very helpful. Prabhupada said, I will live forever in my books and you will utilize it. Prabhupada directly said, I live in my books forever. So if you take association of Prabhupada books, it is non-different from the association of Prabhupada. And the prescriptions that is given in the morning of chanting Hare Krishna, Bhagavatam class, it's all a proof that if we just follow that, we are blissful. And I have my own experience. On the day that we don't do our chanting, we are not able to chant in the morning, or we are not able to attend a Srimad Bhagavatam class, it's totally different. But we just come in contact with Prabhupada prescriptions, our life is great. And generally management is not easy. And managing a spiritual institution is not at all easy. So, but Prabhupada, he is so spiritualist, but brilliantly established an organization which after 52 years, 53 years, such an amazing, thousands of temples in the entire world, which no other corporate company has ever done that. Following the same discipline, we go to China, you go to Russia, you go to Australia, New Zealand, any part of the world, Europe, the prescription given by Prabhupada is followed by until the devotees of today. It is all by the grace and purity of Srila Prabhupada. So I would like to completely depend on Prabhupada purports, but just by coming in contact it's very helpful. And there is one service which that Vaishnavi was mentioned. That one service which is very dear to Srila Prabhupada is distributing distributing the books written by Srila Prabhupada. And one thing that we can do, as Mataji said, is Prabhupada Leelamrita. How many of you have Prabhupada Leelamrita? Okay, put down your hand. How many of you do not have Prabhupada Leelamrita? I request at the end of this program, here is Prabhupada Leelamrita. It is a small donation of 200 rupees. Those who want to have these books, please kindly get up, because it's on the day of Prabhupada appearance day. If you are getting Srila Prabhupada Leelamrita, it's very, very auspicious. Even if you have it, you should make sure that somebody else has it. Please stand up. Devotees will come and talk to you. Those who would like to give Prabhupada to others, please raise your hand, because some of them are already standing. Please raise your hand and get up. Hare Krishna, please raise your hand and get up. Just get up. Those who want Ramarupa, volunteers, please. Tamil, all that, please get up. So we request you to approach these Prabhus and Matajis, take their names and phone numbers so that the mercy of Srila Prabhupada is given. And the order of the spiritual master is the life and soul. The faith that Srila Prabhupada had on Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he followed the instructions of Bhakti Siddhanta Thakur as a life and soul, and we all of us seek the determination. And Prabhupada wanted a God. How many of you have seen that temple? Hare Krishna. Prabhupada wanted a gorgeous temple in Chennai. How many of you want to see it? Raise your hand. Where is it? It's here. Is it gorgeous? Srila Prabhupada ki Pritviti Ache Yata Nagaradigram Sarvatra Prachare Hoibe Muranam. So, by the mercy of Srila Prabhupada and his representatives, ISKCON Chennai, by the directions of the representatives of Srila Prabhupada, have established 8 centers in Chennai as outposts in the last 6 to 8 months. 8 outposts as a branch of ISKCON Chennai, as a branch of Mercy of Radha Krishna, Lalita Vishaka. It is coming to your area. We have got 8 centers, Anna Nagar, Valasaravakam, and Simanta Deep is called what? Chittalapakam, Mugalivakam, Valasaravakam, Shettiaragaram, Saukarpet, and T Nagar. There are 8 centers and many more are in the process. Why? Prabhupada wants to reach in every town and village to give the mercy to all the
local people, and that is His mercy. And He is using all of us as an instrument. Please take advantage. Please take the address. Please share the address of this these various programs happening in the city. You, Prabhupada, you are a very pure devotee of Krishna. By your mercy, you can make anything. As Mataji was saying, impossible is in the Fool's Dictionary. So all these 8 centers over a period of time should be established as a center of Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness, a gorgeous, more temples in the city, so that we'll all be able to serve you in a much better way. So we thank you for your consideration, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, we request all the devotees to kindly be seated. Once again, So, sir, some announcement here, please hold on. Yeah. Mataji, please sit down. Those who are in front of Prabhupada, please give way. We have to see Prabhupada. Hare Krishna. Those who are standing in front of Prabhupada, please give some way. And today there is one There's more. going to be an arti. Yeah. There is a pure representative of Srila Prabhupada who most of the time stays in Chennai. His Holiness Banaswami Maharaj. And there is a book being released in the language Tamil Aniki, Radha Krishna Ganodesha Deepika. So we request Nirmal Prabhu and Sashi Prabhu to introduce the books, a couple of words about this book. Where is he? He's there. Hare Krishna. Please sit down. So this is a new book. Sorry, it's not new book. It's an old book. So, but it's Tamil version. So it's released today. So it's very, very auspicious to take on this day. So it's about the Radha Krishna's associates. So Radha Krishna அவருடைய சகாக்கள் அவங்க என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறா அப்படின்றது. ஸோ அவருடைய சகாக்கள் கோபீஸ், ஸோ சகாஸ் எல்லாருமே என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறா அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இந்த புக்கு. ஸோ யாரெல்லாம் வேணுமோ இது வந்து வாங்கிக்கோங்க. இங்கே தான் ஸ்டாலில் இருக்குது. காஸ்ட் வந்து 120 rupees தான். Hare Krishna. Hare Krishna. One more wonderful announcement. Today is the festival of appearance. There is also every year during January, which is Pongal time, we celebrate Madhura Mahotsav, the Utsav of Kirtan. For continuous 3 days, exalted Vaishnavas from all over the world travel to Chennai and give a wonderful association in the form of Kirtan. So the next year program is on the 16th, 17th and 18th of January 2026. We request all the devotees to please make a note. There will be posters shortly, and we request all of you to take advantage. Any other announcements? It's a Friday, Saturday, Sunday. Any other announcements? We request all the devotees to kindly be seated, and we'll all see Prabhupada's Aarti. Request all the devotees to turn towards Srila Prabhupada. Aarti is going to take place parallelly in both sides, both for the main deities as well as Prabhupada at the same time. So, be aware of it. Hare Krishna. Samsaradava nalalidaloka tranaya karuna gana gana tva Saradava nalalidaloka tranaya karunya gana samsaradava nalalidaloka tranaya karunya gana gana tva samsaradava nalalidaloka tranaya karunya
प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा. The pujaris can start the aarti inside the altar. Hare Krishna. वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वाद्रेत्रमाद्यान मनसोरसेना. प्रभो कीर्तन नृत्य गीता वाद्रेत्रमाद्यान मनसोरसेना. महाप्रभु की तन नित्य गीता वादेत्रमाद्या मनसोरसेना. महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान मनसोरसेना. रोमाञ्चकम्पशुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा. वन्दे गुरो बोलो 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 श्री चरणारविन्दम्. श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतल्मा धीरमजनादो. श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतल्मा धीरमजनादो. श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतल्मान् धीरमजनादो. श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतल्मान् धीरमजनादो. युक्तस्य भक्तां शनो इन्द्रतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा. युक्तस्य भक्तां शनोपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा. चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादल्लतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान्. चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादल्लतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान्. चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादल्लतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान्. चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादल्लतृप्तान्
कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाना माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपना श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाना श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा निकुञ्जयो नो रथिकेलिसिद्ध्यै यायालिवीर्यो तिरपेक्षणीया रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिवीर्युक्ति अपेक्षणीया तत्रार्तिदाक्षा तथिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा साक्षादरे द्वेन समस्तशास्त्रे युक्तसदाभ यत एव सद्भिः समस्तशास्त्रे मुक्तस्तथा भाव्यत एव सार्थिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा बोलो बोलो प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वां तस्य यशस्श्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा ध्यायन्तु वां तस्य यशस्श्रीसन्ध्यां
चरणारविन्दं ध्यायन्तु वान्तस्य यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं 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 श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो 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 श्री चरणारविन्दं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna. Now we will be doing a Pushpanjali to Srila Prabhupada. Everybody be seated there where he or she is. When we, after one pranam mantra and offering Pushpanjali, please transfer one time small, little flowers from one hand to your second hand. Do it 3 times. In the end, come here after the Pushpanjali. They will collect in the basket. Don't throw or offer Prabhupada because there is a cake there. So please put it in the basket. In the end, from everybody's side, it will be offered. Okay? First pranam mantra, then Pushpanjali. Please be seated on the place where you are. Don't have to rush to the altar of Prabhupada and transfer from right hand to the left hand. Okay? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரபுபாதருக்கு புஷ்பாஞ்சலி இருக்கும். எல்லார் கையிலையும் புஷ்பம் வந்திருக்கும். ஒவ்வொருத்தரையும் பிரணாமந்திரம் முடிக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கையில் புஷ்பத்தை மாற்றின்னு மனசால நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. 3 தடவை முடிஞ்சப்புறம் எல்லாரும் க்யூலேயே நின்றுண்டு ஓகே உங்கள்கிட்டயே கூட வரும். அந்த கூடையில் நீங்கள் புஷ்பத்தை போட்டுடணும்.
ஸோ இதுதான் யாருமே எழுந்துக்க வேண்டாம் தயவு பண்ணி. இது வந்து எல்லோரும் ஸ்மூத்தாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். எஸ். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिन् इति नामिने इति पुष्पांजलि समर्पयामि. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे इति पुष्पांजलि. इदा फर्स्ट टाइम यू हैव टू मोर. यस. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे इति पुष्पांजलि समर्पयामि. थर्ड टाइम. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे इति पुष्पांजलि समर्पयामि. Request all the devotees to kindly put the flowers in the basket. Hare Krishna. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. All of you please be seated. There is going to be a cake cutting. All of you please kindly be seated. Those who are seated will get a cake piece. Those who are standing will not get a cake piece when you get prasadam. So please be seated. எல்லாரும் கீழே உட்காருங்க. Cake cutting இருக்கு. தயவு பண்ணி please sitting please. Hare Krishna. Cake cutting வேணும்னா Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Just stay back please. Kirtan please stop. Everybody should hear. கொஞ்சம் வழி விடுங்கம்மா. எல்லாரும் கேக் கட்டிங் பார்க்கணும்னா just give way. அஜிதா அமரேந்திரா ப்ளீஸ். மா கீழே உட்காருங்கம்மா. கேக் கட்டிங் அம்மா just stay there please. All of you please be seated. We have a CCTV to monitor who is standing up and you will not get cake. Hare Krishna. Please தயவு பண்ணி உட்காருங்கம்மா ப்ளீஸ். Devotee start whatever you want to sing. Happy birthday, happy birthday. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada.
Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Hare. So, on the 7th of September will be the celebration of Bhadra Purnima, the day dedicated for spreading Srimad Bhagavatam. So, all over the world, ISKCON world, devotees have taken a lot of effort to distribute Srila Prabhupada Srimad Bhagavatam. And ISKCON Chennai on this day would like to announce on the 7th of September will be the day of Bhadra Purnima, and there will be a special prize for all the Srimad Bhagavatam set, which is Tamil, Telugu, Bengali, Hindi. I am being challenged. It is the rate which is not happened in the last decade or so. And the rate is 6,999. So, on the day of appearance of Srila Prabhupada, if any of you would like to make a beginning, we can get a special blessing directly from Radha, Krishna, Lalita, Vishaka, Gaur Nitai and Jagannath, Baladev, Subhadra. Those who have, think for others. Those who don't have, serve yourself first. And on this occasion, we would also be happy to offer Chaitanya Charitamrita 10% discount. So the first 3 souls, please get up to book your Srimad Bhagavatam. The first fortunate
The most fortunate 3 souls, please get up and raise your hand because some of them are getting up of prasadam. Oh, one hander, there is red show. Please come in front of Prabhupada and accept a special blessing. I think we can encourage him. He is taking Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Hare Hare. So, what is your name, Prabhu? Who else wants to take Srimad Bhagavatam? Whether it is Tamil, Telugu, Hindi, many languages are available. Please book your slot now. Please raise your hand. The second fortunate soul. The second fortunate soul for Srimad Bhagavatam. There is a hand at the back. Hare Krishna. Yes. Come. Your name? Sriram. So OMR Kelambakam, Mr. Sriram is booking a Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Amrita Shakti. Amrit means nectar and Amrita Shakti. She, Tamil Bhagavatam. Amrita Shakti Mataji would like to book a Tamil Srimad Bhagavatam set for Srila Prabhupada's pleasure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So who is the third soul? Fourth Please soul. raise your hand. Fourth One is it? Yeah. Amrita Shakti is one name. Amrita Shakti Mataji Maravil Nagar. Yes. Oh, yeah, nahi pathi raja. Who else? One last mercy from Srila Prabhupada today. Prabhupada 1, Prabhupada 10, Prabhupada 9, Prabhupada 8, Prabhupada 7. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Prabhupada 6, Prabhupada 5, finish. Harini is booking. Tamil Srimad Bhagavatam Harini from Mailapur. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Prabhupada 10. Tamil Bhagavatam. Taraka Radha Mataji is booking one set of Tamil Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Prabhupada 10, Prabhupada 9, Prabhupada 8. Okay, one Mataji is asking for Prabhupada Leela Amrita. That's it. You got it. Okay. Haribo. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Again, Prabhupada 10. Prabhupada Tamil Bhagavata Puranam, unga pere. Yuva Rajalu is taking one Tamil Srimad Bhagavatam. Haribo. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Prabhupada 10. Sunita Mataji brought Prabhupada Leela Amrita and she is thinking full set. Haribol, unabridged verse of Prabhupada Leela Amrita by Sunita Mataji from Chennai. Saligramam. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Prabhupada 10, Prabhupada 9, Prabhupada 8, Prabhupada 7, Prabhupada 6, Prabhupada 5, Prabhupada 4,
3. Opportunity is very, very rare on the day of the appearance of Srila Prabhupada to receive the books of Srila Prabhupada is not ordinary. Prabhupada 5, Prabhupada 4, Prabhupada 3, Prabhupada 2, Prabhupada 1, Prabhupada point 5. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Leelamrita full set. One book, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. There is a queue with about 50-60 devotees. There is a queue having darshan of the Lord. The announcement is for those who are having darshan. Today being the Prabhupada appearance day, Nanda Utsav day, if you are fortunate, you can receive Srimad Bhagavatam, Tamil, Telugu, Hindi, any language, or Prabhupada Leelamrita. Any fortunate soul, we are counting Prabhupada 10, Prabhupada 9, Prabhupada 8, Prabhupada 7, Prabhupada 6, Prabhupada 5, Prabhupada 4, Prabhupada 4, Prabhupada 3, Prabhupada 2, Prabhupada 1, Prabhupada point 5, Prabhupada point 25, Prabhupada point 20. Which book? Srila Prabhupada ki Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, today is the third day of our celebration. We have been having a wonderful festival. Being August 15th, we had unlimited visitors, maybe 10,000 plus visitors on the day of 15th August. And yesterday being the appearance day of Krishna, 30,000 plus devotees honored Prasadam. And today being Prabhupada appearance day, we have 2,500 devotees honoring Prasadam down, full plates. So it's a wonderful opportunity. Annadan is glorified. Those who want to give a donation, here is Leelavati. So here is Radha Rasmi Mataji. She will raise both her hands. Please, we request to come forward. Such a wonderful cause. It is just not a material donation. The money that you give it on this occasion for Prasadam is to your spiritual credit. Please, there's Mataji, there is a counter over here on the right side. We request anyone and everyone to give a donation according to your capacity for the pleasure of Srila Prabhupada. And lost and found.
Hare Krishna. We have discovered a mobile phone. We have discovered a mobile phone, and one who lost it has to meet us personally. There is a condition apply. There is a condition apply. Who lost the phone? Raise your hand. Who lost the phone? Yaar phone miss panitingo. Somebody missed a phone? If you are safe, if you have your phone, you should pay some gratitude to Prabhupada. And if you missed your phone, you should still get back your phone. You should pay some gratitude to Prabhupada. Who missed the phone? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.